Uongozi Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. You know, there's always a question of the kind of leader I want to be. But then I asked myself the kind of leader I need to be. And to be able to understand the kind of leader I need to be, there's certain skill sets that you need to adopt. You need to understand the trends that are going on, and you need to really perfect your skill sets to become what is needed in that particular. Okay. Tuksa. Moja mbili tatu nne tano, mic check, tuna test mic. To improve the impact that we are making in the community. That's why I decided to apply for this program. I don't know how many people believe in a fantasy. I had this fantasy about Uongozi Institute, the black, blue suit, you know. Every time I met about Uongozi Institute, it was about the black and the blue suit. So I loved it. So I started to explore what exactly do they offer. So at one point, there was a course I wanted, and then I landed on the certificate course. The things that I wanted to gain as my expectation for this program was about leadership program, but also to understand operation, but also to improve the way we make the impact in the community. So I'm happy to say that though the program just ended last month, but the knowledge and skill that I gained, I don't think that this 1 month is enough for me to implement everything. So I'll say that in terms of knowledge, my expectations was met. Now it's on my responsibility to make sure that all the knowledge that I learned, to make sure that that knowledge is transferred to my team, but also to make sure that everything is now done differently so that we can move from this level that we are in to the next level. Section 2 spoke to me directly because of issues pertaining to service management processes. And when you talk about service, how people respond to the services you give, I found that very relevant. You know, how you need to listen more, you need to understand, think with a greater understanding of the person's perspective and see how that fits into the solution you want to provide for them. And I think that's really something that has been missing in this public space that we offer our services. Most of us feel like we need to instruct more of what needs to be done. But with how the world is right now and knowing that what we are doing is a service, and the service needs to put the receiver of the service at the center. We need to understand how they think. You know,
We need to understand their environment, their background, their economic setting, so that once you interact with them, you know you know how to interact with them at a particular understanding and how to engage them. Because at the end of the day, what we do is for them, the people, the citizens. So if we build a block instead of a wall instead of a bridge, and allow them to come into the space and allow us to be able to also understand and them to be actually part of the solution, then we're not really making sense. So that particular section really spoke to me, and it also spoke to me because it also provides how services and technologies also give room to
committed to working Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership.
We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent
and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state
and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania, with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania, with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent.
We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. And supported by the government of Finland together with other valued and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa.
Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent, hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond, and commissioned research studies on leadership. It is essential to us that our team continues to uphold the Institute's values of professionalism, reliability, integrity, respect, and creativity. Uongozi Institute is based in Tanzania with offices in Dar es Salaam and Dodoma. The impact of our work, however, continues to extend beyond the country's borders to support leaders across the continent and to achieve our vision for a prosperous, equitable, and sustainable Africa. Uongozi is a Swahili word meaning leadership. Uongozi Institute was established in 2010 to support African leaders to attain sustainable development for their nations and the wider continent. We are a leadership development institute established by the government of Tanzania and supported by the government of Finland together with other valued partners. We believe sustainable and equitable development cannot be achieved without sound leadership. We cultivate a distinctly African model of leadership to empower the continent's senior and emerging leaders from both the public and private sector. Our mission is to inspire and equip African leaders to deliver inclusive and sustainable solutions through a holistic approach which includes designing and delivering training courses relating to leadership and executive management, bringing together key leaders and thinkers to formulate uniquely African solutions to Africa's challenges, and supporting world-class research on leadership across the continent while also championing knowledge sharing. Our landmark TV series, Meet the Leader, features serving and retired heads of state and international organizations, and the In Focus series offers in-depth insights into the issues driving development across Africa. To further our work as a center of excellence for leadership training, research, and knowledge exchange, the Institute is committed to working together with our global community of partners. Through our work, we have trained senior and emerging leaders from around the continent,
hosted policy dialogue events in Tanzania and beyond. Tunamkaribisha mgeni rasmi. Makofi mengi kwa ajili yake. Naomba tuketi. Karibu sana mgeni rasmi kwa ajili ya shughuli yetu hii adhimu, na kabla tujaanza tunaomba tuwalete wahitimu wa programu mbalimbali za uongozi, na watakuja kwa staili ya gwaride linaloongozwa na brass band ya Jeshi la Polisi la Tanzania. Brass band karibuni, na wahitimu karibuni wote. Tuwashangilie kwa makofi na vigelegele wanavyoingia. Karibuni sana wahitimu. Karibuni wote tena. Sasa
Makofi mengi, kelele za shangwe wakati mgeni rasmi anaelekea kuketi. Na niwaulize tu wageni wetu, wamependeza hawajapendeza? Graduates, mmependeza mjapendeza? Siwaelewi, kelele za shangwe ziko wapi? Asante, naomba wote tuketi. Mgeni rasmi, tunaomba kwa ruhusa yako uturuhusu tuendeshe shughuli yetu hii na sherehe yetu kwa lugha mbili, kwa maana ya lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili, kutokana na ugeni wa washiriki mbalimbali. So distinguished guests and gentlemen, we are going to conduct this ceremony in Kiswahili and English languages. So for those who are not very conversant with Swahili, ushers will assist you with translation devices, and channel number 1 is English. Baada kusema hayo, naomba wote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Afrika Mashariki. Asanteni, naombeni tuketi. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Mbunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa Yahaya Nawanda, Mbunge, Jimbo la Newala, lakini pia anawakilisha mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Bwana Juma Mkomi, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Balozi Dr. LCC Akanza,
balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Marekani, lakini pia ndio mtoa mada yetu siku ya leo. Bi Neema Jam anayemwakilisha Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Ikulu, Balozi Ombeni Sefue mwenyekiti ya bodi ya wakurugenzi wa Taasisi ya Uongozi, Bwana Kadari Singo afisa mtendaji mkuu Taasisi ya Uongozi, Bi Isabel Mignucci naibu balozi wa Umoja wa Ulaya Tanzania, Bi Sana Lisa Taivalma mkuu wa ushirikiano ubalozi wa Finland Tanzania, wadau wote wa maendeleo, washirika wa program za mafunzo ya muda mrefu wa taasisi za uongozi. Hapa nazungumza chuo cha Aalto Finland, chuo kikuu cha Yale, taasisi ya House Finland pamoja na UN Women, wawezeshaji wa program za mafunzo, wahitimu na familia zao, wadau wote wa taasisi ya uongozi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mgeni rasmi karibuni, na wageni wote karibuni sana kwenye sherehe ya mahafali ya 9 ya program za uongozi. Na leo tuna wahitimu wa stashahada ya uzamili wa uongozi awamu ya 9 ama postgraduate diploma in leadership cohort 9, wahitimu wa program ya uongozi ngazi ya cheti awamu ya 6 yani certificate in leadership, wahitimu wa program ya uongozi wa wanawake awamu ya 7 na 8. Kwa ujumla tuna wahitimu wa program ya emerging leaders au viongozi chipukizi. Kwa ujumla tuna wahitimu takriban 231 kutoka sekta mbalimbali nchini Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania, kwa maana ikimaanisha nchi nyingine za Afrika. Hatuna budi kuwapigia makofi na kuwapa hongera sana kwa hatua waliofikia. Sasa moja kwa moja naomba tuanze ratiba yetu ni kwa kumkaribisha Bwana Kadari Singo ambaye ni afisa mtendaji mkuu Taasisi ya Uongozi kwa ajili ya salamu za ukaribisho. Karibuni sana brass band, naomba tumsindikize Mr. Kadari Singo. Mafundi mitambo, naomba mniunganishe na presentation yangu, msije mkanihujumu, ni mapema mno. Mafundi mitambo tafadhalini, poteza mtu kazi hapa. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Mheshimiwa Yahaya Nawanda, mbunge jimbo la Newala, anayemwakilisha mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge, watawala, katiba na sheria. Bwana Juma Mkomi, katibu mkuu ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora. Balozi Elsie Kanza, balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Marekani na mtoa mada mkuu wa siku ya leo. Bi Neema Jam anayemwakilisha katibu mkuu ofisi ya Rais Ikulu. Balozi Ombeni Sefue, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Taasisi ya Uongozi. Bi Isabella Mignucci, naibu ubalozi wa Umoja wa Ulaya. Bi Sana Lisa Taivalma,
mkuu wa ushirikiano wa ubalozi wa Finland Tanzania, wadau wa maendeleo. Pamoja nasi tupo na Piku Sepala, meneja mawasiliano rasilimali watu wa utawala taasisi ya House Finland. Naomba usimame wapungie watu mkono kutoka House. Please, may you please wave. Yeah, karibu sana from Finland. Tuko na Profesa Miko Laukerin, mkufunzi ambaye alikuwa na darasa jana pia. Profesa Miko, please you can wave. Alikuwa na darasa jana na watu wetu kutoka Finland vile vile. Bi Jamie Bruce, mkurugenzi mwandamizi mafunzo chuo kikuu cha Yale University. This year we have collaboration with Yale University with their women program. Karibu sana. Tunaye Bi Usu Malia, anayemwakilisha naibu mwakilishi UN Women Tanzania, ni mwezeshaji vile vile. Lakini pamoja nasi tuko na Miss Jane L. Clark ambaye ni Public Affairs Counselor US Embassy kwa mara ya kwanza. Amekuwa aniambia watu wa embassy yetu wanajaribu sana kuingia program zenu, imekuwa ngumu kweli kwa kuingia. Nikamwambia na nyinyi mlegeze visa kidogo. Asanteni, karibuni sana. Aimina Kaya, Third Secretary kutoka Turkey Embassy, yuko pamoja nasi pale, karibu sana. Lakini tuna some of our senior associate uongozi institute, akiwepo bwana Leonard Msusa, ni senior associate uongozi institute, yuko kule, karibu sana. Naomba wale wawezeshaji wote tusimame pia, all the UI associates, facilitators wote mliosimama kule, Dr. Linda, Professor Linda and the other ones, Nora, Kulaya, naona kule, wote msimame. Hao ni wawezeshaji wetu, Dr. Makene, Professor Makene pamoja na Dr. Maliti. Karibuni sana taasisi ya uongozi. Tunao board members wetu. Yes. Sina point. Okay, sawa. Okay, now I'm back. I think kuna mtu amesave kazi yake ambapo nilikuwa nishajipanga kufukuza mtu kazi. Sasa kwa hiyo nawakaribisha sana wote. We have our board members waliotuwakilisha leo pamoja na Balozi Sefue. Tuko na Balozi Milanzi. Balozi Milanzi tunaomba ukaribie. Ni afande huyu Balozi Milanzi, asante sana. Tuko na mama kubusheni. Mama Mlawi, Mama Susan Mlawi ni board member pia. Karibuni sana. Pamoja nasi wageni wengine wote waalikwa. Kuna wakuu wa taasisi mbalimbali wamejiunga nasi. Wapo wawakilishi wakuu wa taasisi mbalimbali, lakini wale ambao mliwasapoti hawa watu wetu wakafanikiwa kufika hapa leo, humu ndani najua kuna spouses, wapo wake na waume wa baadhi yenu, wapo ma boyfriend na ma girlfriend, nimewaona wengine wamebeba maua, inakubalika vile vile. Karibuni sana katika shughuli yetu ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii shughuli ya leo mimi naipenda sana kwa sababu moja kubwa. Kwa sababu sisi kwetu hii ni kama kitu wanaita, kule serikalini wana kitu wanaita siku ya gawio. Sasa sisi kwetu ni siku ya gawio. We are providing dividends. Na hakika Mheshimiwa Waziri, kwa shughuli kama hii unajihakikishia jimbo lako la Chalinze. Kwa hiyo leo ni gawio lako. Umeshapata sehemu yako. Lakini katibu mkuu mkomi pale na Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa anayewakilisha kamati ya bunge naye anajihakikishia jimbo lake la Newala kule ukiwa katika shughuli kama hizi. Bahati mbaya ni kwamba wanafanya kazi sana wanafunzi, wanafanya kazi sana walimu. Mwisho wa siku anayepata sifa ni CEO. Kwa nini mimi kwangu ni siku ya gawio leo? Sasa staff members wanafanya kazi, lakini wao nitawapeleka dini tu inawatosha. Asanteni sana. Karibuni wote katika siku yetu ya leo. Wale wageni mliokuja kusupport, tunashukuruni sana, wawezeshaji wa mafunzo, wahitimu na familia zao, wadau wa taasisi za uongozi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, graduation yetu hii ni graduation ya 9. Tulianza hii biashara mwaka 2017 ya kuwa na long term programs. Katika graduation hii ya 9 leo tuna program kadhaa, lakini tunaamini taasisi ya uongozi inaamini kuwa uongozi ni muhimu katika kufikia maendeleo endelevu. Hiyo ni muhimu sana. Lakini la pili, tunaamini kwamba kila kiongozi lazima apate program maalum ya kumjenga ili aweze kukabiliana na madhaifu yake. Lakini vile vile tunaamini kuwa uongozi wa Afrika unaweza kuwa tofauti na uongozi wa nchi nyingine kwa sababu ya mazingira yetu. Kwa kiongozi tunamjenga kufiti mazingira yetu ya Afrika. Lakini Mheshimiwa, program zetu ziko katika maeneo makubwa matatu.
La kwanza ni kama hii ya leo hapa ambayo tunaita executive education. Executive education maana ni kwamba tunatoa elimu ya uongozi. Tunaweka watu darasani, tunawajenga, tunafanyia mentorship, tunafanyia coaching. Wanakuwa viongozi ambao tunawategemea kwamba watalijenga hili taifa. Sehemu ya pili, tunafanya policy dialogues. Tunafanya mijadala ya kisera. Na sehemu ya tatu, tunatoa advisory services, tunatoa ushauri wa kitaalamu katika maeneo mbalimbali kuimarisha taasisi zetu. Na sehemu ya mwisho tunafanya utafiti. Tafiti hizi lengo lake ni kumsaidia kiongozi afanye maamuzi ambayo yenye taarifa za kutosha. Tunasema informed based decision. Lakini kwa upande mwingine, taasisi inaongozwa na timu ndogo. Kiona mambo tunafanya ni makubwa, kuna timu ndogo ya watu 26 pekee ndani ya taasisi hii. Tukisaidiwa na baadhi ya interns, na wapongeza sana watumishi wa taasisi ya uongozi. Hawa vijana hawalali. Huo ndio ukweli. Wanafanya kazi usiku na mchana kwa sababu ni wachache na hakuna wa kumtegea, kwa sababu ukidondosha kitu kila mtu atajua huyu ni HR amedondosha. Ukidondosha atajua ni accountant kadondosha. Kila mtu anafahamika katika nafasi yake. Tunasaidiwa na interns ambao tunakaa nao kwa mwaka mmoja, wale wanaojitahidi. Halafu vile vile tuna associates, senior associates wengi waliotuzunguka, zaidi ya 50 walioko ndani na nje ya nchi ambao wanatusaidia katika kuendesha program zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna timu nzuri ya board of directors ambao wako 9. Kwa uzuri zaidi kwamba bodi yetu ni ya kimataifa, inachukua watu kutoka sehemu mbalimbali. Tumeshakuwa na board members kutoka Marekani, kutoka Uingereza, kutoka Ireland, kutoka sehemu mbalimbali za Afrika, na bodi yetu ni international. Inatupatia mawazo mazuri sana ya uendeshaji wa hii taasisi, akiwepo na CEO kama ex official member. Tuna program kubwa 4 kama alivyozitaja MC ambazo ni za muda mrefu. Zipo program za muda mfupi, siku 2 mpaka 3, wiki 1, wiki 2, lakini za muda mrefu. Program ya kwanza tulianzisha mwaka 2017, Postgraduate Diploma in Leadership, ambayo tunaifanya na Alto University, na program ya pili ya Certificate in Leadership tunafanya na Alto University vile vile, tulianzisha mwaka 2020. Mwaka 2022 tukaanzisha program ya wanawake viongozi, Women Leadership Program, na mwaka jana mwishoni tukaanzisha program ya Emerging Leaders Program. Kwa hiyo hili ni darasa letu la kwanza, naomba muweve kule nyuma darasa letu la kwanza la Emerging Leaders Program. Karibuni sana. Lakini vile vile katika hizi program mwaka huu watu wanao graduate tunao postgraduate diploma 35 ambayo ni cohort ya 9, ya kwanza ilikuwa 2017. Tunao certificate in leadership 67, hii ni cohort ya 6. Tunao women leadership program 99, hii ikiwa ni cohort ya 7 na 8. Alafu tunao emerging leaders program 30 ikiwa ni cohort ya kwanza. Vile vile katika postgraduate diploma ambayo ilianza masomo yake mwezi wa 5 mwaka 2025, tunao wanawake 40% na tunao wanaume 60%, ikiweka jumla ya washiriki 38. Tuna program ya PGD ni ya mwaka mmoja hii, tunapata na Aalto University ya Finland, ni kwa ajili ya senior leaders from all sectors, viongozi waandamizi. Ina moduli 10. Lakini vile vile katika program ya Certificate in Leadership ya cheti cha uongozi ilianza mwaka jana, ambapo tunao washiriki 67 ambao wana graduate leo, wakiwepo wanawake 60 na wanaume 40%. Asilimia 60 wanawake, asilimia 40 wanaume. Program hii ni ya miezi 6. Tunapata na vivyo na Aalto University ya Finland, Aalto Executive Education. Inachukua watu kutoka bara zima la Afrika. Ina sehemu kubwa 3, lakini ikiwa na moduli kubwa, ina moduli 6. Program ya wanawake ambayo tulikuwa tunategemea kuwa 99, lakini mmoja kwa matatizo mbalimbali alijitoa, badala ya 100 tunao 99. Ilianza na yenyewe mwaka jana Oktoba mwaka 2025, na wote ni wanawake, kwa hiyo ni 100% ni wanawake. Program hii imekuwa maarufu sana. Mwaka jana tulipokea wahitaji waliokuwa wanaomba maombi. Tulipokea maombi 2069 kutoka Afrika nzima. Na watu waliomba kutoka Afrika program hii walitokea Tanzania, South Africa, Zambia, Rwanda, Kenya, Uganda, Namibia, Nigeria, Ethiopia, Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Eswatini, Cameroon pamoja na Gambia. Tukachuja watu 2000 na waombaji 2069, tukapata the best 100 ambao ndio wako hapa ndani leo. Karibuni sana. Program ni ya miezi 6.
lakini niseme ukweli, kama kuna program ambazo ni heavy, hii moja wapo. Katika program zetu hii program ni heavy. Kuna walioingia wakifikiri kwamba itakuwa ni seminar. Wakashangaa wanaambiwa kuna vitabu vya kusoma, kuna majarida, kuna kufanya summaries, kuna coaching, kuna mentoring, assignments ni nyingi, hawajalala, kuna group assignments, kuna online programs mbalimbali, lakini wamefanya vizuri sana. Wiki mbili zilizopita nilikuwa nimekaa nasoma essay zao za mwisho, nikawa najaribu kuangalia hao watu wanaandikaje. Kweli zimewapika au kuna tatizo, lakini kweli wameiva vizuri sana. Tuna program mpya tulianzisha mwaka jana, Emerging Leaders Program. Bado ulalamishi mwingi kwamba tunawasahau vijana wanaochipukia. Tukasema tuanzishe programu ya vijana wanaochipukia. Watu wanaochipukia ambao wanaanza kupata nafasi za uongozi kwa mara ya kwanza. Ilianzisha mwaka jana, tulianza na watu 30, tunafanya na House Finnish Institute of Public Management. Hiki ni chuo cha uongozi na civil service katika serikali ya Finland, na tuna mwakilishi hapa leo hii from House. Karibu sana. Watusaidia sana kucheza hii program kwa mara ya kwanza. Vile vile program hii ni miezi 6, tunapata na House, ni Emerging Leaders across Africa na 6 modules vile vile, ziko moduli 6. Kwa sasa tumepata matokeo mazuri. Tuna zaidi ya 80% ya washiriki wanasema kwamba program zetu zilikuwa zinafanana sana na zinawasaidia sana katika maeneo ya kazi. Maana kwamba zilikuwa relevant. Anachojifunza anaweza kukitumia katika eneo lake la kazi. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna mafanikio makubwa. Lakini vile vile tumeona mahusiano ya kiimarika kati ya viongozi na watu wao wa chini katika hizi program. Haikuishia hapo. Tumepata shahidi ya watu ambao walitaka kuachana na wenza wao lakini wakarudiana kwa sababu ya program zetu. Lakini vile vile wapo watu ambao walikuwa wanataka kufanya resignation katika maeneo ya kazi. Watu ambao walifikia hatua wakasema mimi kazi ya uongozi siwezi tena, nimeamua kuacha kazi. Ipo shirika moja nilifuatwa, nikaambiwa kuna dada mmoja amesema yeye hataki tena uongozi, anaacha kazi serikalini na anaondoka zake. Rafiki zake akamwambia nenda kasome kwanza uongozi, alafu kimaliza uresign. Akaja kusoma uongozi akasema nimegundua kumbe tatizo lilikuwa mimi. Kwa hiyo akarudi kazini. Kwa hiyo program zifanya kazi kubwa sana. Lakini kuna viongozi ambao walibadilisha mawazo ya kuwafukuza vijana wao kazi. Waliamua kuwafukuza kazi kabisa. Tulipoanza katika programu zetu wakagundua kwamba kumbe wao ndio tatizo, wanaowaongoza sio tatizo. Kwa wakati mwingine kiongozi anaweza kuwa ndio tatizo. Kwa hiyo zimetusaidia sana. Programu hizi vile vile zimesaidia kuongeza ufanisi katika sehemu zetu za kazi. Tumejifunza baadaye jinsi ambavyo zimewasaidia viongozi kuimarisha kujiamini. Hasa programu ya wanawake. Tumepata ushahidi mwingi sana, wanasema wanajiamini sana. Yupo mmoja anasema kwamba alipangiwa eneo lake la kazi, akaletewa mtu aliyeshindikana, kila mmoja hamtaki. Alivyoingia akasema mimi nitafanya naye kazi. Baada ya kujifunza akasema nikagundua huyu anachotafuta nafasi ya kuongoza. Akaamua kudelegate kazi zake zote kwake. Yule mtu leo anamlilia makao makuu naye amemkatalia. Kazi kubwa aliyoifanya. Tunajifunza kwenye personal leadership, uongozi binafsi. Wengi wametoa ushahidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hivi vijana wetu mundani unaowaona waliohitimu wanawashikia wanawake milango wakati wa kupita. Wanawafungulia wanawake milango kwenye magari. Wamebadilika sana. Lakini unawaona hawa vijana wetu wamebadilika kiasi ambacho sasa hivi wakifika sahani zao za chakula hazijai sana tena. Lakini hawaweki menyu aina moja, muhogo na wali ni kitu kile kile, ni wanga, si ndio? Kwa atachanganya, haweki tena muhogo na wali na pilau na nini kinaweka na mapapai na nini, hapana. Anaweka balance, sahani yake inapendeza sana. Kwa hiyo programu zimewasaidia sana. Wengi wamejua kuvaa. Asubuhi leo nimehangaika na tai yangu. Sasa wakati navaa kila nikishangaa either ya nje imekuwa ndefu au ya ndani imekuwa fupi sana. Nikakaa nayo nikasema sasa na mimi nafundisha uongozi hata kufunga tai nimesumbua kwa nini leo? Kwa hiyo wamejifunza kufunga na tai vile vile kama unavyowaona huko ndani. Lakini tumekuwa sensitive, tumekuwa waangalifu zaidi kwenye mambo ya sustainability, mambo ya kufanya taasisi uendelevu. Tumeimprove communication. Tumeimprove sana kufanya maamuzi kwa kuzingatia evidence based decision making, kwa kuzingatia taarifa sahihi. Mwishoni tunawashukuru sana watu ambao wameshiriki katika kusaidia program hizi. Nikianza na wakufunzi walioko darasani ambao wamefanya kazi kubwa sana. Programu yetu kama ya wanawake ina coaching na mentoring session ambayo ni ndefu sana. Wamejitolea sana. Tunashukuru sana bodi ya taasisi kwa mawazo mengi mazuri. Serikali ya Tanzania kwa kuendelea kusapoti na kutoa
na kutoa vitendea kazi pamoja na resources mbalimbali, rasilimali mbalimbali, ikiwa pamoja na fedha na magari na ofisi na vitu vingine vingi. Serikali ya Finland kwa kuendelea kuwa wadau wazuri. Taasisi wakati inaanza mwaka 2010, mdau wa kwanza aliyetoa ilikuwa ni serikali ya Finland, wakiwa wanatoa karibia 70% ya uendeshaji wa taasisi. Of course sasa hivi wamefikia mahali miaka 15 na tunaheshimu kwamba wamefikia tu, wanasema nafikiri mmekomaa, mnaweza kuendelea wenyewe. Tunashukuru Tanzania kwamba hata gap iliyojitokeza ya Finland baada ya kuondoka, wanapoondoka ya budget mwaka huu, Mheshimiwa Waziri ameitetea kwa kiwango kikubwa, amehakikisha ile gap imeondoka kabisa. Kwa hiyo tuna fedha za kutosha kuendeleza program. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa hilo. Tunaendelea kuwashukuru European Union, Umoja wa Ulaya, kwa kuwa sehemu ya kusupport program zetu, hasa program ya wanawake wamesupport sana. Lakini vile vile tunashukuru sana kuwa na Aalto University, wamekuwa pamoja nasi tangu mwaka 2017. Tumefanya nao program ya postgraduate pamoja na CIL, wamekuwa msaada mkubwa sana kutupatia utaalamu. Mwaka huu kwa mara ya kwanza tumeinclude Yale University, wamekuwa sehemu ya program ya wanawake. Yale University, naomba upunge tena mkono. Yale University wako mundani, ni kati ya collaboration ambazo tunaziheshimu sana. Tumefurahi sana kuwa pamoja nanyi. Lakini House Finnish Institute of Public Management wamekuwa ni technical support tangu kuanzishwa kwa taasisi, wametupu guide masuala mbalimbali, namna ya kuendesha taasisi kitaalamu katika viwango vya kimataifa. Mwisho wa siku tunawashukuru sana UN Women kwa kuwa sehemu vile vile ya kusaidia katika program zetu, hasa program ya wanawake. Baada ya kusema hawa, niwakaribishe sana. Kama nilivyosema, leo ni siku ya gawio. Mnaondoka na chenu na sisi tunaondoka na chetu. Kila mmoja anaondoka na furaha, tunaachana kwa furaha. Ni siku ya dividends. Karibuni sana, asanteni. Asante sana, makofi mengi kwa afisa mtendaji mkuu wakati anarudi kuketi. Na tukio linalofuata sasa, kama alivyosema, tuna wadau mbalimbali ambao tunashirikiana nao katika kutekeleza hizi program, na umefika wakati wa kusikia kidogo kutoka kwao. I'll now like to welcome Ms. Piku Sepala, Manager from Communications, Human Resources Administration from House, for brief remarks. Karibu sana. Honorable Ridivani Kikwante, Member of Parliament, Minister of State for the President's Office, Public Service Management and Good Governance, graduates and all stakeholders of Yongosi Institute, ladies and gentlemen, all protocols observed. For me, it's a true privilege to be here with you today. On behalf of House, Finnish Institute of Public Management, I would like to warmly thank the Yongosi Institute for the strong collaboration and hospitality. As a first-timer in Africa, I would also like to take this opportunity to thank everyone I have met, making my journey in your beautiful country truly special. But today is about you, the graduates. You have invested your time, your energy, and your commitment to grow as leaders. That is something to be proud of. Like you know, you have not done this alone. You have been part of community, a group of peers learning together, challenging each other, and sharing experiences across perspectives. That community matters, because leadership does not grow in isolation. It grows in dialogue, in trust, and shared efforts. Leadership is an ongoing journey of learning, reflection, and responsibility. And above all, it is about impact. Leadership is about turning ideas into action, and action into results that truly matter.
We are living in a time of rapid change. Expectations are evolving. The world around us is shifting quickly. In this environment, leadership is about navigating uncertainty, building trust, and creating direction together. Three things matter most: adaptability, courage, and values. Adaptability means staying open, being curious, ready, and willing to learn even from now on. Courage means making decisions even when the path is not fully open. And values, especially transparency. Values guide everyday choices. They shape how we listen and how we include others and how we take responsibility. That is where leadership becomes visible. Transparency means openness, clear communication, and accountability. It builds trust, and trust is the foundation of leadership. Dear graduates, what you do next matters. It matters in your organizations, in your networks, and in the environments where you lead. Your impact will come from one simple thing: how you turn learning into action. Even though leadership can sometimes be a lonely responsibility, remember that you are now alone on this journey. You have this group besides you, a community that you are now part of. Leadership grows through collaboration, through shared learning, through exchange of perspectives. Like we know, we learn from each other, we grow together. And now, as you move forward, keep learning. Okay? Keep learning, stay grounded in your values, and lead with purpose. Because the future is shaped by the decisions you make and the example you set. And please remember, the true measure of your leadership is the trust built, the people you empower, and the lasting impact you create. Congratulations on this milestone. Thank you. Asante sana, tumpigie makofi wakati anarudi kwenye kiti chake. Tunaendelea kupokea salamu kutoka kwa wadau na washirika wetu. Naomba sasa nimkaribishe Profesa Miko, Academic Director of Aalto University, Executive Education, kwa ajili ya salamu fupi. Profesa, karibu. Honorable Ridhivani Kikwete, Member of Parliament, Minister of State for the President's Office, Public Service Management and Good Governance, graduates and all stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen, all protocols observed. It is my great honor to be able to address you on behalf of Aalto University and Aalto University Executive Education. The purpose of Aalto University Executive Education is to create a better world through better leadership, and very few of our many programs around the world so directly address that aim as the wonderful collaboration we have had since 2017 with Uongozi Institute. So I will start by thanking our wonderful partner, Uongozi Institute. The collaboration with you has been extremely productive, but I must say it has also been extremely pleasant. I'm always remarking how eager my colleagues are to participate in this program, to get a chance to collaborate with you. So thank you very much for that wonderful collaboration on all levels of Uongozi Institute. Now to our stars of the day, to our graduates. I will start by expressing my admiration for you for taking the time, making the effort to integrate into your busy lives with work and family and everything else,
these studies from which you are graduating today. It demonstrates to me an ambition to learn, to keep learning, to keep growing, and to keep developing yourselves as leaders and as members of society. In this world where things seem chaotic and complex, one of the few things that we can rely on is that investing in our own skills, investing in our leadership, investing in our own development is something that will bear fruit and serve us well in the future. While this is a day to remark about your wonderful achievement, I have to remind you that you have been taking a lot of time and effort into doing all of the exercises and homework and pre-assignments that we as faculty have assigned you. That has taken you away from other parts of your life. So while we celebrate you today, I remind you to express your gratitude also to your family members who have perhaps carried a larger load while you have been focusing on developing your leadership skills. So make sure you express your gratitude to them as well. Now I wish to address the graduating class from the postgraduate diploma in leadership, which I had the honor of teaching for the last 2 days. So on my behalf, on behalf of all of the faculty who has been in the program, and whom I've communicated with about your group, we all share the idea that you are an exceptional group, the warmth that you have towards each other, the expertise that you demonstrate, the willingness to challenge yourselves, to learn new things, to learn from each other, and hopefully also from us faculty, is something that has been truly remarkable. You, as well as all of the other groups, will now leave these programs, but your growth doesn't stop here. And I encourage you to keep in mind that you now have a network of like-minded people who are also dedicated to their growth and development. And so cherish these alumni networks which you are today joining. So on behalf of Aalto University, on behalf of all the professors who have been so fortunate to have interacted with you, thank you for that opportunity. Thank you to Ongozi Institute for the ongoing collaboration, and to our funders, on my behalf, congratulations to all of you, and well done on the achievement. Thank you so much, Professor, for brief remarks. And now I'd like to call upon Ms. Jamie Bruce, Senior Associate Director, Learning Success at Yale School of Management. Karibu sana, Ms. Jamie. I like it when I hear the women cheer the loudest. Honorable Ridhiwani Kiwete, Minister of State for the President's Office, Public Service Management and Good Governance, graduates and all stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen, all protocols observed. On behalf of the entire team at the Yale School of Management, our faculty, and our team in executive education, thank you from the bottom of our hearts for allowing us to be part of this transformational experience. Thank you for trusting us with your professional growth. As has been commented by my colleagues, this is a true program that aligns with our mission, and we are making a difference. Thank you for bringing us into the fold. I would also like to share a massive thank you to the Uongozi team, without whom this would not be possible. Particularly Maria is out there in the crowd. This partnership took a village. Her tireless work behind the scenes was one of the highlights of my professional year, and I hope it's just the very beginning. So thank you, Maria. And to Zafania and the rest of the Uongozi team, this took many, many people on both sides. And I will say the Yale portion of this program was all live online. With 100 women is no small feat. And I will say every time I saw Zafania's name pop up on my Zoom screen, I just relaxed and took a large, deep breath. So thank you so much for being on the back end of that. You all are here. We are here.
You practiced this graduation yesterday. You've been practicing for a year or 6 months, depending on the program you're in. But this stage is now yours. This day is for you all. And the rest of us are here as the spectators and as the witnesses to this incredible moment. So congratulations to all of you. Now, if you'll allow me to take a few minutes to speak directly to these 99 incredible women. I have been part of many women's leadership programs at Yale, and this one rose above and beyond. Whenever I am witness to women's leadership programs, I'm really attuned to how incredibly rare it is to be in community with women for this period of time. And in the case of this Wangozi program, you met in the fall, you established connections, you met live online over the course of the 5 months. You were in conversations in breakout groups, in coaching, and then you came together for these 48 hours. It is really rare to spend time and space together. We talked a lot about how difficult it is to carve out time for ourselves, how difficult it is to walk away from home and work and the responsibilities that are on your shoulders to give yourself this gift of learning, this gift of giving yourself this professional space to grow. You now share this really transformative experience with each other, but you made it happen. You were open to the connection, you were open to the change. And perhaps sitting here today, there's sort of a gut-wrenching feeling of leaving each other. Perhaps it's, when we move away from our childhood friends for the first time and we're excited, but we also kind of want to cry. This time, you're making this change with so much wisdom and grace behind you and this really wonderfully transformative shared experience. It became really clear yesterday in your reflections what made this experience so transformative. Was it the learning content? Yes. Was it the coaching? Yes. Was it the very extensive readings that the faculty assigned? Yes. All of those things, yes. But what really made it transformative was you. It was this community, it was you as individuals, and it was you as a group. You showed up for each other, you showed up for yourselves, and we know it wasn't easy. You dug deep. Our faculty all commented on the enthusiasm, the engagement, the curiosity, the willingness to feel that change and to accept that change and to really look for it. And that was not lost on us. And we know that that will make this experience all the richer. So we can give you all of those tools, but you use those tools yourselves and you made the most of it. So we see that and we thank you and we share congratulations for doing that. I, again, want to say on behalf of the entire Yale team, thank you for allowing us to be part of this journey. Congratulations. And as I mentioned to you yesterday, and this goes for all graduates, at Yale, we like to remind our participants when they leave our programs that the graduation is not a closing of the doors, but it's really the beginning. So today is your beginning to take what you learned and to move on and do great things in this world. Thank you. Thank you so much, Miss Jimmy. Nilipokuwa kwenye corridor, watu walikuwa wanasema, tunapata cheti cha Yale. Yale. I was like, Yale ni nini? So it's Yale University. So jana we had a moment tukawa tunaeleweshana lugha na namna nzuri ya kutaja majina ya watu. Kwa hiyo naamini hata leo tutapata msamiati mpya. It's Yale, sio Yale. So now I would like to invite Ms. Usu Malia, representative from UN Women, for brief remarks. Honorable Ridhiwani Kikwete, Member of Parliament, Minister of State, President's Office, Public Services Management and Good Governance, our
dear distinguished guests of honor, Mr. Kadari Singo, Chief Executive Officer, Uongozi Institute, esteemed graduates, members of media, ladies and gentlemen, all protocol observed. Habari za asubuhi. It is a great honor to join you today on behalf of UN Women, and I'm so pleased to represent the Deputy Representative, Country Representative of UN Women in this function. And indeed, in celebrating this new cohort of Uongozi Institute graduates and recognizing the 15 years of Institute's outstanding contribution to leadership and sustainable development in Tanzania and across Africa. Congratulations. Allow me to extend and to commend the government of Tanzania for its continued commitment to strengthening leadership and governance systems, including deliberate efforts to expand women's participation in decision-making. A big congratulations to you, all the graduates here today. I commend you for the discipline, sacrifice, and resilience it has taken to reach this milestone. Hongereni sana. Distinguished guests, we find ourselves at a time when the world is undergoing rapid changes and investing and increasing complexities. Across the world, societies are navigating economic uncertainty, technological disruptions, climate challenges, and shifting geopolitical realities. Africa, too, stands at a defining moment, rich in opportunity, yet facing urgent demands for effective governance, inclusive growth, and accountable leadership. It is in this moment, such as this, that effective leadership matters more than ever. And it is this moment that we must increasingly spotlight the importance of this initiative that has been led by Uongozi Institute for over 15 years. Congratulations to Uongozi Institute. For us, UN Women, it is this vision that the Women's Leadership Program seeks to advance, which we have proudly partnered on with Uongozi Institute, supported by European Union. This partnership remains deeply important to us because despite progress, women continue to face unequal access to opportunities, resources, and influences across many sectors. Too many talented women still encounter structural and cultural obstacles that limit their full participation in decision-making. A recent perception study conducted at the University of Dar es Salaam highlighted the depth of these challenges. It is for this reason that we celebrate all the women who have had this opportunity to attend the different leadership courses, but specifically for the Women Leadership Program that is partnered with UN Women. This is indeed a milestone because regardless of the challenges that continue to be faced, it is an increasingly evident everywhere that women-led institutions are becoming more inclusive, communities grow stronger, and decision-making becomes more responsive to societal needs. Women leaders often bring collaborative solutions and approaches, empathy, integrity, and deep commitment to people-centered solutions. To all women graduating today, we stand with you, and this is a message to you that your leadership is indispensable. Your professional growth and achievement will inspire future generation of girls and young women to believe that leadership belongs to them as well. Through your ambition, resilience, and pursuit of excellence, you are helping to shape a future in which equal representation in leadership roles across sectors and levels is no longer an aspiration, but a lived reality. And to all graduates here today, I encourage you to remain guided by the lessons you gained from these, for the opportunity that was granted to you, to lead with integrity, to embrace lifelong learning and the responsibility to adapt, innovate, and evolve, and to strive for meaningful and impact in applying your knowledge, skills, and networks to strengthen institutions and advance national and continental development. Distinguished guests, as we celebrate Uongozi Institute's 15th anniversary,
we should also look confidently towards the future. Africa's future will depend more on its economic growth, but also importantly, on the quality of its leadership. Institutions such as Uongozi Institute, therefore, have an increasing important role in shaping the next generation of leaders and fostering the knowledge, networks, and dialogue needed to advance the continent's development priorities. Congratulations, Uongozi Institute, that you are already doing that. And it is our hope that you remain to do so. At UN Women, we may remain fully committed to this agenda. Together with the government of Tanzania, Uongozi Institute, and our partners, will continue working to strengthen women's meaningful leadership and advance gender equality across governance and decision-making systems. As I conclude, I would like to congratulate again all the graduates, the faculty, the program teams, and the families whose encouragement made this achievement possible. May Uongozi Institute continue to flourish over the next 15 and more years and become a beacon of leadership excellency for Tanzania, Africa, and the world. Asanteni sana. Asante sana dada Usu kwa salamu fupi na pongezi za miaka 15 ya taasisi ya uongozi. Tunaendelea na salamu kutoka kwa wadau wetu. May I also invite Ms. Sana Lisa Taivalma, Head of Development Cooperation at the Embassy of Finland in Tanzania. Karibu sana. Honorable Ridhwani Kikwete, Minister of State for the President Office, Public Service Management and Good Governance. Graduates and all stakeholders of Uongozi Institute. Mapipina papuena, haparisa supuhi. So it's a privilege to join you today on behalf of the Embassy of Finland to celebrate this important occasion. We gather not only honor your achievement, but also celebrate the strong and long-standing partnership between Finland and Tanzania. Uongozi Institute is a powerful example of what collaboration can achieve. Since its establishment 15 years ago as a joint initiative of our two governments, it has grown into a respected center of leadership excellence across the region. And we are extremely pleased that the government of Tanzania is committed to continue developing the institute, as Mr. Singo just told us. Today is about celebration of your hard work and moment to look ahead with confidence. The knowledge and skills you have gained here will prepare you lead to purpose and integrity. For over 60 years, Finland and Tanzania have worked together to promote education, gender equality, good governance, and sustainable development. We are especially proud to support Women's Leadership Program. Leadership is not defined by gender, but by vision, courage, and integrity. Dear graduates, your leadership matters. The choices you make will shape communities, institutions, and the future, and especially your future. So on behalf of Embassy of Finland, I warmly congratulate you. Asante sana kwa kunisikiliza na kila laheri. Asante sana sana Ms. Sana kwa salamu fupi, na naomba sasa tumalize kipengele cha salamu kwa washirika wetu. Please join me in welcoming Ms. Isabel Mignuch, Deputy Head of the Delegation of European Union in Tanzania. Karibu sana. Honorable Ridhwani Kikwete, Minister of State in the President's Office, Public Service Management and Good Governance, graduates and all stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen, all protocols observed, habari za asubuhi. It's an honor to be with you here today on behalf of the European Union at this graduation ceremony. It's of course an important day for all the trainees, but also for the Institute itself,
marking today its 15th anniversary. Hongera sana to all of you. The European Union supports the Women's Leadership Program because we believe that investing in leadership capacity is one of the highest return investments a partnership can make. An investment in people who are already leading and who are now better equipped to do so also in the future. The Women Leadership Program is part of the EU Tanzania initiative called Gender Transformative Action Program, Breaking the Glass Ceiling. It reflects a shared commitment among the EU, Tanzania, and our partners who are present here today, and which I'd like to thank as well, Finland and UN Women. We share the commitment to strengthen women's participation and their influence in leadership and decision-making across public institutions, the private sector, and civil society. There is indeed an urgent need of leadership from both women and men to guide societies and to ensure that the vast potential and talents of the population do not remain unused. New leadership approaches are key to accelerate inclusive socioeconomic growth and to promote gender equality. Last November, at the African Union-European Union Summit in Luanda, both regional blocs committed to a partnership of equals, deliberately moving away from a donor-recipient relationship. And this is what the European Union's Global Gateway Initiative is about. The gender transformative action is part of it. Indeed, investments in infrastructure go along with investments in skills, education, and human capital for long-term benefits. Strong results have already emerged from the program. It has changed graduates' daily work. We are witnessing increased confidence, stronger leadership skills, and career advancement opportunities. To those of you graduating today, whether you come from the government, from the private sector, or from civil society, many women leaders have graduated before today's cohort. You are joining a community, not just collecting a certificate. This community is in itself a resource that belongs to Tanzania and to the world, long after any program cycle ends. As you leave for new horizons, please do not carry this investment only privately. The impact of what was built here will be measured not only in your own careers, but also in how many others you bring with you along the way. The junior colleague that you will mentor, the policy that you will argue for, the space you create for the next woman in the room who is still finding her voice. Multiply your transformative leadership across the society for the general interest. The European Union will continue to play its part in this collaboration as a friend and as a partner. Remember that the certificate you hold is a key, but the door it opens must never close behind you. Hold it wide open for those who will follow. And let your leadership not just break glass ceilings, but also build bridges and open skies for those after you. Hongera sana, asanteni sana. Asante sana kwa salamu nzuri, na tunashukuru sana wadau wetu kwa kuwa karibu nasi kushirikiana kutekeleza hizi program za mafunzo. Kabla ya kuendelea kupata salamu kutoka kwa wahitimu, nilikuwa naomba sasa nimkaribishe tena afisa mtendaji mkuu taasisi ya uongozi kwa tukio linalofuata ya kuzindua video ya ambayo inaadhimisha miaka 15 ya taasisi ya uongozi. Mheshimiwa mgeni rasmi, lazima niseme kitu kimoja kwamba miaka 15 ina sound kwa michache, lakini kutengeneza programs ambazo zinawavutia washiriki lakini ambazo ni relevant kwa kazi zao haikuwa njia rahisi. Kazi kubwa imeenda, hatuwezi kuonyesha kila kitu leo kilichofanyika, lakini wapo wenzetu ambao njiani walikwama, wakatuacha, wakaishia njiani, wakaacha kazi labda.
lakini tumepoteza baadhi ya wawezeshaji wetu, walipoteza maisha katika safari hiyo hiyo. Kwa hiyo kuna mengi yametokea katika hii miaka 15, lakini tunaamini kwamba hapa tulipofika tumekomaa kiasi ambacho program zetu zimeshafikia nchi nyingine za nje. Hapa ndani tuna washiriki kadhaa ambao wanatokea nje ya nchi, tutawatambua baadaye. Can I have all those graduates who are coming from outside Tanzania stand up, please, if you can rise. Everyone who came from outside Tanzania today, please, can you please rise? As you can see, hasa programu yetu ya wanawake imekuwa very attractive. Kama nilivyosema, application 2060 na kitu kutoka Afrika nzima, lakini hawa ndio waliofanikiwa pekee kuingia. You may sit, please. Asanteni sana. Kwa hiyo tutacheza video fupi inaonyesha kwa ufupi sana tulioyafanya katika miaka 15. Haiwezi kurepresent kila kitu kama ninavyosema kwamba ndani kuna maumivu kwa sababu haikuwa rahisi. Ndani tumevurugana wakati mwingine pale ambapo ilikuwa lazima kuvurugana ili mambo yaende. Lakini tumepata support kubwa vile vile kutoka kwa wanasiasa wetu. Nimemsumbua sana kiongozi wangu, kaka yangu Juma Mkomi. Nikija na vibarua wakati mwingine watumishi hawaingiliki, hawaendi, unasikia huyu hafiti hapo, unalazimishia, unaambia tunamtaka, lakini anakuambia barua yako kutokana na mwongozo huu wa mwaka fulani, sheria namba fulani ya mwaka fulani ikisoma pamoja na haitawezekana. Unaomba kikao tena, unabembeleza, baadaye anakuelewa na kukubalia. Kwa hiyo haikuwa njia rahisi sana. Asanteni sana, karibuni tuangalie video fupi inaonyesha maendeleo ya taasisi ya uongozi. Hyvää 15-vuotis syntymäpäivää Uongozi-instituutti. Heri ya miaka 15 taasisi ya uongozi. Félicitations Institut de Uongozi pour leur 15e anniversaire. And an Irish Canary and Bowlive. Years is a long time, and perhaps going even longer back to history, the whole idea and the cooperation between Finland and Tanzania started with the so-called Helsinki process. It was an initiative taken by Tanzania and Finland together to establish a forum for dialogue on sustainable development and globalization. I was working with President Mkapa. I was personal assistant to President Mkapa when they began discussing this idea with the President of Finland, Tarja Halonen. And then the idea was, how do we get the ideas that came out of that process? And then they said, I think we need capacity building for leadership, for sustainable development. And from that grew the inspiration to establish together the Uongozi Institute for Sustainable Development and African Leadership. The vision of the Uongozi Institute is be a center of excellence for leadership development in the African continent. Leadership that has the capacity to identify needs and challenges, as well as the capacity to lead the people of Africa in responding effectively to those challenges. It is my sincere wish that this institute will rise to the occasion and help African leaders acquire those virtues. There's nothing you can do in this world, no institution, no country, no family that can survive without good leadership. What makes things happen at any level of the society has a lot to do with the leadership. Uongozi came at a time when there was a vacuum as regards higher level training. There wasn't a support system for developing competent, ethical, and visionary leadership. I think the Institute has been able to create interest in the area of leadership development.
I can recall coming from 700 participants annually to almost 4,000 participants annually. The number of leaders who have gone through their trainings, that is a huge achievement. Tukianzia na mawaziri, makatibu wakuu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. The other thing, the quality. The clients and the participants to the trainings, they are always very satisfied, and you can you get evidence from many evaluations that have been done. There was no good working relationship with the taxpayers. We have done tremendous to improve the working relationship. And I must say, one of the factors that has helped me to provide leadership in this is the skills and knowledge provided by this institute. This program has actually made me to become a good leader. You know, I used to just think leadership is just heading a team, leading people, giving instructions, but I came to realize that it is much more beyond that. It is much more beyond just giving instructions. You have to lead by example. You have to lead with empathy, that is considering the emotions and the feelings of other people. And one of the things that make me extremely happy is when I move around Tanzania and I meet people, maybe in a supermarket, and Balozi, how are you? So, I was in that program of Uongozi Institute, and you came and talked to us. And everyone you see, everyone who has passed through our program, they have very good things to say about them. A number of them attribute their career advancement to the training that we provided them. In 2017, we saw the need for having long-term programs. So in collaboration with Aalto University of Finland, we introduced the postgraduate diploma in leadership. Then once that program worked very well, we saw the need to do another program that allows other candidates who cannot come to our classes face-to-face. So we introduced a certificate in leadership program. We also work with Aalto University of Finland for this program. We also introduced another program that was a women leadership program. Last graduation that you had, which was the first for me to attend, and it was really impressive, especially to see so many women graduating in the Women in Leadership program, but also to see from the neighboring countries. Joy and pride of the students receiving their diplomas, their certificates, they bear the testimony of the importance of the institute. We are also working right now on another program that is called Emerging Leaders Program. And this will make about 4 long-term programs. The thing that impresses me most is the dedication of the Institute to learning and development for young leaders in Tanzania and the region more generally. It's the ESA competition that comes with the Africa Leadership Forum. Gives young people a platform to have a say in how Africa should look like, or Africa should be like. The African Leadership Forum. The forum has really helped the Institute to be recognized at the regional level. And in that case, we are fulfilling the mandate or the vision of the Institute. I was privileged to attend the African Leadership Forum in Ghana in 2023. It was attended by around 9 retired presidents and heads of state. The discussion was based on agriculture, agribusiness. What struck me most was for the youth to see how they can really use or take agriculture as a means of bettering their livelihoods. The work also that the Institute does in terms of research in critical areas for sustainable development that feed into the policy-making process. We're fulfilling our responsibility also of being an advisor to governments. Without research, you have no right to advise because it's just gut feeling. So research was important to support advice
or technical support to governments. For instance, we have been engaging in providing a technical support to the standard gauge railway project, and we are doing quite a number of technical support and research there. The memory that comes in my mind is actually the launch event of the memoirs of the late President Ali Hassan Mwinyi. I think that one was exciting because it reflected on our very difficult path as a country, the path that also himself as a leader went through. Keeping memoirs is very important. It's keeping history. Inspiring, empowering, and transformation. Force for change. Uongozi Institute. It's an institute which is really unique, not only in Tanzania, but also at the continental level. We were established to be an African institute, not a Tanzanian institute. And that's why you see that even our board is international board. So it helps us to bring in the perspectives and experiences of other countries so that we can design programs that are relevant to other African countries. We have come a long way. We have served well the government of Tanzania. We have served well some of the stakeholders from the region. Now we have engaged a lot with other regional institutions like SADC, FTA, UNECA, and we see Uongozi as becoming a reputable regional institution in the next 15 years, especially in leadership for sustainable development. Hello. Makofi mengi, hayo hayatoshi. Gen Z wangekuwa wanashangaa wangesema, oh, you know Gen Z the way they wanashangaa, but hongera sana to the communication team and the crew. They've done an incredible work to summarize all that we've been doing for 15 years to about 10 minutes. And I must be frank, I am a proud team of Uongozi Institute. I hope even my fellows are also proud to be part of the team. Okay, naomba sasa tuendelee na Salaam. Nitaomba sasa niwaite wawakilishi wote kutoka postgraduate diploma, program ya uongozi, ngazi ya cheti, uongozi kwa wanawake WLP, na uongozi kwa viongozi chipukizi, wale wanaotakiwa kuja kwa ajili ya kutoa salamu fupi. Kama tulivyokubaliana, naombeni wote mje kwenye stage, alafu tutaanza na postgraduate, wataingia certificate, wataingia WLP, and then watakuja kusoma ELP. Na baada ya hapo tutashuka wote na kwenda kumkabidhi mgeni rasmi salamu zetu. Karibuni sana, tuwapigie makofi wakiwa wanakuja. Tunapanda kwenye stage na pia tutasubiriana na tutashuka wote. Honorable Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete, Member of Parliament, Minister of State, President's Office, Public Service Management, Good Governance, honored readers, graduates, and all stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen, all protocol observed. Good afternoon. Kazi na utu. My name is Maurice Pendela, leader for Cohort 9 of Postgraduate Diploma in Leadership. Today we celebrate not only graduation, but also remarkable milestone, the 15th anniversary of Uongozi Institute under the theme 15 years of advanced leadership for sustainable development in Africa. Hongereni sana for these great achievements. As Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which
you can use to change the world. Indeed, this journey has equipped us with that power. Asanteni sana, and thank you everyone for made this possible. Dear guests of honor, our learning journey has been enriching and transformative. Through models such as design thinking, ethical leadership, impactful leadership, we've challenged to think deeper and lead with purpose. As Albert and Einstein said, we cannot solve our problem with the same thinking we used to create them. Tumejifunza kubadilika. We've learned to adapt. We've also gained a practical skill through leading for results, strategic communication, strategic human resource management, the model of strategy and sustainable development bloated our vision. As Peter Duncan noted, the best way to predict the future is to create it. Na ndio maana tuko hapa leo, and that's why we are here today. Dear guests of honor, behind Salaam, we become more than classmates. We become family. We support one another and we build lasting connections. Ama kweli, umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu. As Helen Keller said, alone we can do so little, but together we can do so much. Dear guests of honor, we live here ready to lead with integrity, think strategically, and also act sustainably. Sasa, twende tukalete mabadiliko chanya. Let us go and create a positive change. As Manta Maganda said, the best be the change that we need to see in the world. As I conclude, dear guests of honor, on behalf of Quet 9, I would like to extend my sincere gratitude to all facilitators and supporters who guide us throughout this journey. Congratulations to my fellow graduates, hongereni sana. Na hapa naomba nirudie, congratulations sana Quet 9, hongereni sana. We also welcome Quet 10, karibuni sana. Your journey starts now. As we step forward, let us lead with courage, purpose, and unity. The future depends on the leadership we choose to practice today. Thank you very much. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Honorable Ridhiwani Kikwete, Member of Parliament and Minister of State for the President's Office, Public Service Management and Good Governance, graduates and stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen, all protocol observed, kazi na utu. On behalf of CIL, Cohort 6, it is both an honor and a privilege to stand before you today as we celebrate not only our graduation, but also a remarkable milestone, the 15th anniversary of the Uongozi Institute. Congratulations to these distinguished institutions for 15 years of advancing leadership for sustainable development in Africa. Your unwavering commitment to nurturing ethical, visionary, and transformative leaders continues to shape the future of our continent. Today, we stand not at an ending, but at a true beginning. The journey where change has just begun. And if we are honest, it also marks the moment we finally reclaim our weekends after months of workbooks, deadlines, and late-night reflections. When we embarked on this journey 6 months ago, we came as structured, results-driven leaders, carrying heavy responsibilities from government, private institutions, and civil society. We were confident in our expertise, yet curious about our untapped potential. What we have encountered was more than a program. It was a transformational experience that reshaped how we think, lead, and serve. Through self-reflection sessions, we confronted our blind spots. We discovered that what we once called efficiency
sometimes felt like intensity to others. We learned that leadership is not only about achieving results, it is about inspiring people. Peer learning and group discussions taught us that collective intelligence produces stronger decisions than individual brilliance. And yes, we also learned that leadership requires a great deal of patience. The program's modules transformed us in profound ways. Facilitating change taught us to lead meaningful transformation, not just manage processes. Data and analytics equipped us to make evidence-based decisions because data, unlike your opinions, rarely argues back. Design thinking, this was a tough one. Empowered us to innovate with empathy and boldness. And of course, our monthly book discussions reminded us that the true leadership is forged in resilience and continuous learning. The journey was really demanding. We balanced rigorous coursework with demanding careers, family commitments, and national responsibilities. There were moments of exhaustion, moments of doubts, and countless cups of coffee. Yet within these shared experiences, we found laughter, inspiration, and enduring friendships. As one among us wisely observed, leadership is not about being the smartest person in the room. It is about creating a room where everyone can think. We came here as good leaders, but today we live as better, more innovative, and more self-aware, equipped with emotional intelligence, ethical clarity, and a renewed sense of purpose. Fellow graduates, transformation is not an event. It is a lifelong journey. As we step forward, let us carry with us the values of integrity, accountability, and servant leadership instilled by the Uongozi Institute. Let us lead with courage, act with wisdom, and serve with purpose. Let us become architects of inclusive growth, champions of innovations, and custodians of sustainable development of generations to come. The journey where change has just begun is now ours to lead. To the Uongozi Institute and our facilitators, thank you for shaping our minds and refining our character. And to our families, thank you for your unwavering support. And to my fellow graduates, cohort, CIL 2026. Of course, we did it. We rise to lead and transform Africa. Thank you for listening. God bless you all. Honorable Ridwan Kikwete, Minister of State, the President Office, Public Service Management and Good Governance, graduates and all stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon, everyone. I'm honored to stand before you today. My beautiful names are Maulid Isa Kasim, and I have the privilege of speaking on behalf of the 100 graduates of the Women Leadership Program Cohort 7 and Cohort 8 of 2026, drawn from different African countries. Allow me to extend special welcome to our fellow graduates and guests who have traveled from beyond Tanzania to join us on this important occasion. We are truly honored by your presence. Today is not only a celebration of completion, but a recognition of growth, courage, and transformation.
When we began this journey in September 2025, each of us arrived with our own expectations, questions, and aspirations. We came from different sectors, institutes, and countries, each carrying unique experience. Yet, as we stand here today, one truth unites us. None of us is living as the same person who arrived. This program has been both transformative and deeply practical. Its impact has extended far beyond the training room. It has shaped how we think, how we lead, and how we make decisions, and how we understand our responsibilities as leaders. That transformation becomes even more meaningful when we reflect on the scale and significance of this program. For the 2025-2026 intake, we have seen it. Uongozi Institute received more than 2,000 applicants from 35 countries across Africa. From that large and competitive pool, only 100 women were selected to form Cohort 7 and Cohort 8. Today, we stand here deeply aware that this opportunity was not ordinary. It was a privilege, and it came with responsibility. The Women Leadership Program challenged us to think more critically, reflect more honestly, and lead more intentionally. It stretched us beyond our comfort zones and called us to confront not only what we know, but who we are. In doing so, many of us discovered strength we had not fully claimed, confidence we had not fully embraced, and possibility we had not fully imagined. Through the highly engaging session, you know them, the coaching program, the mentorship experience, the online discussions facilitated by Uongozi Institute and Yale University. And the powerful exchange among participants. We have grown not only in knowledge, but mutual respect and collective ambition. We have shared experience, challenged one another, supported one another, and learned from one another. In that process, we have been strengthened, not just as individuals, but as a collective force for change. Thank you. As we celebrate the milestone, we extend our heartfelt congratulations to the Uongozi Institute for commemorating 15 years of advancing leadership for sustainable development in Africa. And this achievement reflects a rigorous of impact and continue to commitment to shaping the future of leader on the continent. Heri ya miaka 15 ya Uongozi Institute. On behalf of the Cohort 7 and Cohort 8, we express our sincere gratitude to all who made the journey possible, the government of Tanzania, the European Union, the UN Women, the government of Finland, the organizers, coordinators for delivering the organized and exceptional quality of the program. The trainers, without forgetting our coaches, mentors, and all the wisdom and dedication on behalf of us, To our families, colleagues, institutions, thank you for your support and encouragement. This advancement belongs to you as much as it is for us. And to my fellow graduates, congratulations. Today we celebrate more than completion. We celebrate the courage to step forward. We celebrate the resilience, the ability to persist through the challenge. We celebrate growth,
willingness to evolve. And above all, we celebrate a decision to lead with intention. We move forward, we make care this experience not only with pride, but with purpose. We may lead with clarity, we may act with integrity, we may serve with excellence, and we may use that we have gained here not only to advance ourselves, but to create opportunities, open doors, and lift others along the way. Let this moment not mark an end, but a beginning for more courageous leadership, a beginning of more intentional service, a beginning of a deeper commitment to shaping institutions and society that are exclusive, just responsive. Today, we are not simply receiving the certificate. We are embracing responsibility. We are stepping into the purpose. We are answering a call to lead. The future of Africa's leadership is not ahead of us. It is within us. And it begins now. Thank you so much. Congratulations to all. Congratulations to all of you. Honorable Ridwan Kikwete, Member of Parliament, Minister of State, President Office, Public Service Management and Good Governance, graduates and all stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen, all protocol observed. Kazi na utu. It's a great honor to stand before you today as a president of first cohort of Emerging Leader Program 2026. Allow me to extend our heartfelt congratulations to Uongozi Institute on remarkable milestone of 15 years of advancing leadership for sustainable development in Africa. This anniversary is not only a celebration of time, it is a celebration of impact, transformation, and continued commitment to shaping leaders who will drive Africa forward. Today is not just a celebration of a completion, it is a celebration of transformation. Honorable guest of honor, we began this journey as 31 participants comprising 12 males and 19 females, while one candidate did not complete the program. 30 of us stand here today as a graduate. Among those who successfully completed, we were 12 officers, 8 managers, 6 directors, and 3 executive directors. A reflection of diverse leadership levels unite by one purpose, growth and impact. Our journey began with a powerful kickoff seminar at Serena Hotel, where we were challenged to rethink leadership, not a position, but it is a responsibility. Through the guidance and distinguished coaches, including Engineer Henry Kulaya, Mr. Fortunatus, and Madam Shanta, we came to understand that leadership is about people, what drive them, what inspire them, and how we'll bring the best in them. One message that stayed with us came from our CEO, the CEO of Uongozi Institute, Mr. Kadari Singo, who reminded us that this opportunity is bigger than ourselves. That message shaped our mindset. Leadership is not a personnel, it is a national achievement. Honorable guest of honor, 6 months ago, we came with a different background, experience, and expectations. Today, we live transformed. This program challenged us beyond conventional learning, demanding discipline, self-awareness, and ability to lead ourselves first. Through its innovative and digitally integrated approach, we developed not only skills, but a new way of thinking. We explore emotional intelligence, empathy, coaching, foresight, and evidence-based decision-making. We learned that empathy is not a weakness, it is a strength. Listening is powerful as speaking. Leadership is not about control,
It is about influence and impact. Beyond the virtuosation, our physical engagement creates something powerful. We build trust, embrace diversity, and grew through shared experience. We became more than participants, we became a network of leaders. The midterm program seminars led by distinguished professors, including Professor Linda and Professor Arnold Smith and Dr. Catherine, pushed us further. They reminded us that leadership is not only about result, but about how those results are achieved and the legacy we leave behind. Today we stand here changed. We are more aware, more responsible, and more committed. As a famous word reminded us that our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measures. This program has unlocked the power within us, but today it is not the end. It is a beginning of applying what we have learned, a beginning of leading with integrity and courage, and a beginning of serving with purpose. Honorable Guest of Honor, Uongozi Institute, asanteni sana kwa kutuamini na kujenga Afrika ambayo yenye viongozi wazuri na vile vile kutengeneza world class investment kwa viongozi wetu wa hapa Tanzania na kwa Afrika kwa ujumla. Ningependa pia niwashukuru wafanyakazi wa Uongozi Institute ikiwemo Helen na Zefania Mkinga kwa kutuweza kuwa pamoja nasi katika kila siku. To our families, your sacrifice made this journey possible. This achievement belongs to you. Na pia nichukue fursa hii na mimi nimshukuru mke wangu kwa kuwa pamoja na mimi vile vile. To my fellow graduates, the future of leadership is not ahead of us, it is within us. Let us this moment not be remembered as an end of the program, but as the beginning of the movement, a movement of leaders who choose integrity over convenience, service over the self-interest, and impact over recognition. The future of our nation and our continent will not be shaped by chance. It will be shaped by decision we make starting today. Let us rise, take responsibility, and lead with the change we wish to see. Dear audience, Mheshimiwa mgeni rasmi, ELP inaitwa Emerging Leadership Program, yani viongozi chipukizi. Lakini wakati nazungumza na wenzangu, ili neno chipukizi likawa linawapa shida. Sisi ni viongozi kamili na sio chipukizi tena. Kwa hiyo mheshimiwa, kuna neno ili wanaliita PDF, ukianza kuzifikiria basi database ya Emerging Leadership Program wako sawa. Niwashukuru dear audience, pia niwashukuru kwa kuwa pamoja nasi, na Mwenyezi Mungu awape nguvu ya kuendelea kutusaidia ili majukumu yetu kuyakamilisha kwa vile serikali na nchi na dunia nzima kufikia yale malengo tunayotaka. Congratulations, the first cohort of Emerging Leader Program 2026. Guys, we made it. Mungu wabariki viongozi wetu. Mungu ibariki Uongozi Institute. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana, makofi mengi wakati wanaenda kumpelekea mgeni rasmi salamu zao za graduation.
Asanteni sana 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 sana. Hongereni. Tumesikia punchlines zimenyoka. Tumesikia confidence, calmness, wisdom. Kwa kweli mmeiva 100% wote kabisa. Ila tu swali la kizusha, mkutumia AI kweli nyie? Serious. That perfectionist. Mimi na doubt kidogo. Tukio linalofuata sasa ni la kusikiliza wasilisho kuu, na kabla ya hapo naomba nisome kwa kifupi Balozi Kanza ni nani haswa. Hapa naomba masikio yenu kabisa, yani naomba nivae na miwani tuweze kusikia vizuri. Dr. Elsie Sia Kanza is the current Ambassador of the United Republic of Tanzania to the United States of America and Mexico. And prior to that role, Ambassador Kanza served as a special advisor to the President of the World Economic Forum. And before that, head of Africa and member of Executive Committee for 10 years, championing growth and development in Africa, leveraging public-private collaboration. Mpaka tu hapo tumpigie makofi balozi. Now, in 2015, she was awarded as a doctorate in business administration by the University of Strathclyde for the transformative impact achieved in Africa. Ambassador Kanza also served in the government for a decade and a half as economic advisor to the President of the United Republic of Tanzania. Hivi wewe ni mshauri wa nani? As well as in various capacities with the Ministry of Finance and Central Bank of Tanzania. In 2008, Ambassador Kanza became an Archbishop Tutu Leadership Fellow, and in 2011, a WEF Young Global Leader. She was also nominated as the Richard von Weizsäcker Fellow and highlighted as one of the Africa's most powerful women by Forbes in 2020. By Forbes, people, by Forbes. Moreover, the New African magazine named Ambassador Kanza among the 100 most influential Africans in 2025. This is very recent. Additionally, she has served on various boards, including those of the African Leadership Institute South Africa, the Nature Conservancy Africa Council, and the Uongozi Institute. Ambassador Kanza obtained a bachelor's degree from the United States International University in Business Administration, and later on graduated with a master's degree in finance from the University of Strathclyde, United Kingdom. She also has an MA, Masters of Arts in Development Economics, Center for Development Economics, Williams College in USA. No wonder balozi umepoa, balozi Marekani. And on that note, Balozi, the room is ready to hear from you. The audience is ready to hear from you, and you are all ready to listen to you. Put your hands together, please, as Balozi takes the stage to deliver her speech. Karibu sana, Balozi. Honorable Ridwani Kikwete, Member of Parliament, Minister of State for the President's Office, Public Service Management and Good Governance, graduates and all stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen, all protocols observed. I am greatly honored to stand before this esteemed group of leaders to deliver the keynote remarks. At the outset, I would like to thank the leadership of the Uongozi Institute for inviting me to speak today. I also thank the Institute for allowing me to partake in its 15th anniversary celebrations, the launch of its 4th strategic plan, and the celebration
of 237 leaders graduating today. Furthermore, I wish to congratulate the Uongozi Institute on reaching this important milestones, and I also congratulate today's graduates on their achievement. As a founding member of the Uongozi Institute Board of Directors, I am truly delighted to be here. In case you are wondering, I was the youngest board director, and my time on the board made a very big impact on my life as a leader. Ladies and gentlemen, leadership and sustainable development are two peas in a pod. That is why, 15 years ago, our leaders decided to establish the Uongozi Institute as the Institute of African Leadership for Sustainable Development, with the aim of equipping and empowering African leaders in the pursuit of social and economic development in their respective countries. Their vision of 15 years ago remains as relevant today as ever, since African countries' aspirations to achieve sustainable development have yet to be realized. With successive global disruptions from the COVID-19 pandemic to the Russia-Ukraine war, and now the ongoing conflict in the Middle East, this long-awaited aspiration continues to be pushed further out of reach. In the same vein, I wish to commend the Uongozi Institute and its partner institutions, including Aalto, University Executive Education of Finland, the Yale School of Management of the United States, and the House Finnish Institute of Public Management, as well as all its supporters for their role in shaping African leaders. Whether one believes that leaders are born or made, one thing is certain: leaders must be trained and equipped with the necessary skills and tools to enable them to lead effectively and achieve the desired goals. Ladies and gentlemen, I cannot try to lecture you on what leadership entails, as it means different things to different people. However, I will share what leadership means to me. To me, leadership is the ability to bring together more than 123 tribes and unite them through one language, the Kiswahili language, which in the end becomes part of their shared identity. Leadership to me is the ability to enable people to socialize, work together, live together, and interact with one another in peace, harmony, and love, regardless of their religious beliefs. To me, leadership, thank you. To me, leadership is also the ability to bring two countries together to form a single nation, where the people truly become one and live happily together as one family. I could go on, but to me, regardless of what we believe leadership to be, we should all agree that leadership means, among other things, the ability to show the way and bring about positive change in the institutions we belong to and in the lives of the people who look up to us. It means inspiring others, having a vision, and transforming that vision into practical action. Leadership also entails the ability to build a team while also being a team player. Ladies and gentlemen, effective leadership is a prerequisite for attaining sustainable development. And in that regard, Tanzania has been fortunate to witness firsthand the role of leadership in driving national progress. Under the able leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, the government has sustained efforts to ensure sustainable development. In terms of human development, the government has continued to invest significantly in social development. For instance, it provides free education from the primary to secondary level, which has resulted in a significant increase in school enrollment. Also, increased investment in healthcare infrastructure coupled with higher budgetary allocations for the procurement of essential medicines and medical supplies has delivered significant improvements in health outcomes. For instance, maternal mortality has declined by 80%, while the under 5 mortality rate has fallen by 36%. It is for this reason that in February 2025, the Gates Foundation honored Her Excellency President Samia with the prestigious Global Goalkeeper Award, making her the first African leader to receive this award. Such massive investments have also delivered positive results across other key sectors, including agriculture,
where Tanzania is now food self-sufficient by 120% and serves as the region's food basket, as well as the water and sanitation sector, where access to clean water and sanitation services continues to expand across the country. Moreover, the operationalization of the Dar es Salaam Bus Rapid Transit and electrified standard gauge railway have improved public transport and reduced the carbon footprint. Electricity generation has more than doubled over the past 5 years, while the share of renewable energy has increased from 61% in 2020 to 68% by January this year. Ladies and gentlemen, more impressively, we have all witnessed that despite the current global economic crisis, Tanzania's economy has continued to thrive and remains one of Africa's fastest growing economies. While the global GDP grew by 3.2% in 2025, and Africa's economy grew by about 4.2%, Tanzania recorded a robust GDP growth of 5.9% and is expected to maintain the same growth rate this year. In addition, Tanzania maintains a stable macroeconomic environment supported by low inflation and prudent fiscal management. Accordingly, Tanzania has emerged as the highest rated sovereign in East Africa, earning a B+ from Fitch and a B1 from Moody's, a clear recognition of the country's strengthening economic fundamentals. We will all agree that it is only through strong leadership that a country can endure the challenges we faced last year, particularly amid various adverse global factors, and still achieve such impressive economic growth. In fact, effective leadership is key to attaining sustainable development. Distinguished ladies and gentlemen, governments determine the path that a country takes in pursuing its goals, including the attainment of sustainable development and the improvement of the lives of its people. This is because governments are responsible for making decisions, enacting laws and formulating policies, managing resources, and generally coordinating development efforts. It is in this regard that Tanzania has been formulating various long-term and short-term development frameworks to guide the country's economic and social development efforts. Just last year, Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan launched the Tanzania Development Vision, DIRA 2050, a bold and transformative blueprint for our nation's future, which articulates our long-term ambition to transform Tanzania into an upper middle income country, to become a $1 trillion economy, and to eradicate extreme poverty by 2050. Zanzibar has also adopted the Zanzibar Development Vision 2050 with the same goals of advancing economic and human development. Notably, both visions emphasize the role of other partners in supporting the aspirations outlined in these blueprints. Ladies and gentlemen, for governments to effectively execute their mandate, they need partners. These may include the governments of other countries, multilateral institutions such as the World Bank Group, the International Monetary Fund, as well as business organizations, the private sector, civil society organizations, think tanks, and higher learning institutions, among others. In this era of dwindling support from government partners, achieving sustainable development requires governments to robustly engage with all partners deemed vital to their national ambitions. Fortunately, the Tanzanian government has been consistently cultivating robust and constructive relationships with myriad partners in the quest to attain the country's development goals. In line with the vision of Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan, who has consistently emphasized the importance of building economic bridges and strengthening commercial ties with various partners. On the same note, as Tanzania's ambassador to the US, I have been working together with my team to promote Tanzania-US diplomatic relations and strengthen our partnerships with the World Bank Group, the IMF, various US government partners, including government financial institutions, business associations, philanthropic foundations, NGOs, thereby facilitating the availability of funds necessary for investment and trade in Tanzania. This outreach is bearing fruit. For instance, the World Bank and the IMF have been pivotal in supporting our key development projects.
Tanzania is among the top countries benefiting from the World Bank's concessional financing. Specifically, we are the second largest beneficiary of concessional resources from the World Bank in Africa. Ladies and gentlemen, cognizant of the role of multi-stakeholders in the attainment of countries' development objectives, when I was at the World Economic Forum, one of my key roles was to connect African governments with the private sector so that they could work together towards a common good. One of the success stories highlighting the importance of multi-stakeholder partnerships is the establishment of the Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania, SAGCOT, now known as AGCOT, which has facilitated private investments worth over $1 billion and positively impacted almost 1 million smallholder farmers in the country. As you may have seen from these few examples, the fact remains that despite the government's pivotal role in efforts to achieve sustainable development, collaboration with multi-stakeholder partners is of paramount importance in attaining that objective. Not surprisingly, Sustainable Development Goal 17, namely Partnerships for the Goals, also stresses the need for all partners to work together in order to achieve the global goals. Distinguished ladies and gentlemen, my leadership journey has not been a smooth road, but I'm moving forward regardless. My first key leadership position was when I became personal assistant to the President for Economic Affairs from 2006 to 2011. Among my key responsibilities was to assist the then President, His Excellency Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, in staying on top of the financial and socio-economic strategic agenda and issues. It was a very demanding and challenging job, as it involved frequent engagements with government line departments, parliamentarians, key development partners, civil society, the business community, and the media on related matters, as well as regional and global actors. I undertook technical analysis, provided policy advice, monitored government performance, briefed the President on emerging issues locally and internationally, and prepared the President for local and international meetings and conferences, among other responsibilities. I learned a lot from this position, not only because I had all those significant responsibilities, but also because I was learning directly from the President himself, assisting in translating his vision into tangible actions and outcomes. I was also working with very seasoned government officials at the President's private office, including current Uongozi Board Director, Dr. Hamisi Hassan Mwenyemvua, current Chief Justice, the Honorable George Mcheche Masaju, and retired former Vice President, Dr. Philip Isdor Mpango. Being around people of such caliber, especially at the relatively young age of 30, strengthened my determination to be the best I could be. I am truly grateful for my time there because of the many leadership and governance skills I acquired. They greatly helped shape the leader I am today. Ladies and gentlemen, the experience I gained at the President's private office led to the chairman of the World Economic Forum borrowing me from the government of Tanzania. I joined the WEF in 2011 as director of the Africa Department, and after a few years, I became head of Africa region and a member of the executive committee. My primary responsibility at the WEF was to manage key relationships in sub-Saharan Africa region, especially with governments and institutions, business leaders, academia, civil society organizations, and other stakeholders. I also oversaw the forum's program of public-private cooperation activities in the region, including a portfolio of on-the-ground projects and initiatives, as well as thought leadership work. In addition, I was responsible for coordinating the annual WEF on Africa regional meetings. This was a very important position at the WEF, as Africa was then embracing the fourth industrial revolution. Thus, we did a great deal of work with various African countries, and we achieved considerable success. I must say that as a woman, and especially as a Black African woman in a patriarchal environment, distinguished ladies and gentlemen, in May 2021, while a Richard Van Weizsäcker Fellow at the Robert Bosch Academy in Berlin, Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan appointed me as an ambassador. In August 2021, she swore me in as the ambassador of the United Republic of Tanzania to the United States of America. When I was sworn in, Her Excellency the President gave me clear instructions to revitalize Tanzania's relations with the United States and to take advantage of its economic prowess to attract more trade and investment from the US to Tanzania. When I arrived in Washington, D.C., I conveyed the message to my team
and hit the ground running. We worked meticulously to have the US reinstate Tanzania as a priority country in the USAID's Feed the Future program in 2022. And in 2024, we became one of the 3 beneficiaries of the Feed the Future Accelerator program in Africa, aimed at doubling down efforts to boost private sector participation in food security, agriculture, and its value chain. In 2023, the Millennium Challenge Corporation selected Tanzania for its Threshold program, and we were on the verge of being fully awarded the MCC Compact. Tanzania also continued to benefit from all US signature programs, such as the President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR, and the Presidential Malaria Initiative, PMI, among other initiatives. Ladies and gentlemen, in diplomacy, high-level engagement signifies strong bilateral relations between respective countries. Thus, when Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan visited the United States in April 2022 to launch the film Tanzania the Royal Tour, and was invited to the White House to meet Her Excellency Kamala Harris, then Vice President of the United States of America, I knew that our relations had improved tremendously. Furthermore, the March 2023 visit to Tanzania by Her Excellency Kamala Harris, after an 8-year gap in high-level visits to Africa by senior US leaders, demonstrated the strong relations between Tanzania and the United States of America. At present, we continue to engage with the US government to further strengthen our relations following the December 2025 decision by the US to review its bilateral relations with Tanzania. Distinguished ladies and gentlemen, in advancing Tanzania's economic interests in the US, we have been engaging with all key stakeholders, including the US government, the US Congress, state governments and local governments, the private sector, NGOs, think tanks, higher learning institutions, philanthropic foundations, and more broadly, the American public, as well as the Tanzanian diaspora living in the US. Our engagements with our partners have borne numerous positive results. Among the major achievements from these collaborations is a tremendous increase in trade volumes between Tanzania and the US. Bilateral trade in goods and services between the 2 countries has more than doubled over the past 5 years, reaching a historic high of $1.4 billion in 2024. Annual FDI flows from the US to Tanzania have also increased from $12 million in 2020 to $40 million in 2023, with FDI stock estimated at $1 billion. Furthermore, despite trade wars and tariff issues in the US, the value of Tanzanian exports to the US in 2025 increased by 18%. New Tanzanian products have been introduced into the US markets. These include cashew nuts, seasoned salt, cocoa, honey, seaweed, fish, flavored tea, and avocado oil, among others. Additionally, the US has continued to be the largest source of tourists to Tanzania. Distinguished ladies and gentlemen, our close working relationship with US NGOs and collaboration with US institutions have also yielded several gains. For instance, in 2024, the Ministry of Health signed an MOU with the US-based NGO, Global Health Catalyst, to establish the Tanzania Regional Advanced Cancer Center of Excellence, currently under construction in Dodoma. Likewise, numerous Tanzanian and US institutions have forged meaningful partnerships. I will focus on just one because it's meaningful. In early 2024, I was invited by Ambassador Harry Thomas, who's a former US ambassador to Zimbabwe, to give a guest lecture on Tanzania's goals and objectives in coming years to African fellows at the Yale-Jackson School of Global Affairs. Following that lecture, I was able to meet various leaders in the Yale educational group and made an introduction to the CEO of the Uongozi Institute. And I'm very grateful to see graduates here from Yale, in the Yale family, who knew would get here. So I'm very grateful that we're able to make this happen for you. At the government-to-government level, our collective efforts to strengthen Tanzania-US commercial ties have resulted in several landmark milestones. Notably, we have successfully revived the investment incentive agreement signed in 1996 between the Ministry of Finance and the US International Development Finance Corporation to facilitate access to finance for companies investing in Tanzania. In April 2023, we signed a $500 million
a memorandum of understanding with the Export-Import Bank of the US to deepen trade in goods and services between the Tanzanian and US private sectors. Moreover, in October 2023, we formalized our commitment with the US Department of Commerce to deepen commercial relations through the signing of an agreement to establish a structured commercial dialogue between our two countries, creating a forum for US businesses in Tanzania to engage easily and constructively with Tanzanian authorities as they continue to do business in the country. In May 2024, we inaugurated a Tanzania trade office in Dallas in partnership with the Office of the Mayor of Dallas to facilitate business-to-business engagements between Tanzania and the US through the strategic city of Dallas. We also spearheaded the establishment of the Tanzanian American Chamber of Commerce to operate the trade office, among other functions. In addition, we have facilitated several Tanzanian and US institutions in establishing formal institutional relationships to expand trade and investment between the two countries. For instance, in 2022, the US Chamber of Commerce and the Tanzanian Trade Development Authority signed an MOU to that end. Similarly, the Corporate Council on Africa and the Confederation of Tanzanian Industries also signed an MOU in the same year. Ladies and gentlemen, I'm pleased to report that the aforementioned commercial partnerships are already producing tangible and impactful results. For instance, in September 2024, CRDB Bank secured a $320 million credit facility from the US Development Finance Corporation to support over 4,500 small and medium-sized enterprises in Tanzania and Burundi. In November 2024, the US Export-Import Bank extended a loan of $4.2 million to Mufindi Paper Mills Limited. Also, many US companies continue to invest in Tanzania. For example, Marriott Hotels plans to expand its portfolio in Tanzania, including by opening its luxurious Ritz-Carlton brand in the country. Likewise, in March this year, the government and Panda Hill Tanzania Limited, in which the US holds a significant stake, signed an agreement to accelerate the production of niobium, rare earth elements. In addition, we're now finalizing 3 major investment agreements with US-based companies. Ladies and gentlemen, we have also been working to strengthen relations with states and cities, as well as people-to-people ties. The goal is for Tanzanian and American cities to collaborate in various areas important for social and economic development. Since 2021, we have managed to forge 2 sister city relationships between Tulsa, Oklahoma, and Mwanza, and between Dallas, Texas, and Dar es Salaam. We're now finalizing a sister city MOU between New Orleans, Louisiana, and Zanzibar City. In total, there are 10 cities in the US and Tanzania that have sister city relationships. Ladies and gentlemen, as mentioned earlier, I have been privileged to receive awards and honors throughout my life. They include being featured on Forbes 2020 list of the 50 most powerful women in Africa, being named among the 100 most influential Africans by New African Magazine in December last year, and being included in the March 2026 list of Africa's 100 dynamic leaders by Africa's Leaders magazine. Nevertheless, my motivation for working hard remains accelerating inclusive growth and sustainable development for my country and people first, Africa second, and the world at large third. Our end goal at the Embassy of Tanzania in Washington, D.C. is to contribute meaningfully to the development endeavors of the United Republic of Tanzania and the prosperity of its people. The strategies we employ in our work are the same: teamwork, hard work, resilience, and intentionality in all our engagements. Distinguished ladies and gentlemen, from my own experience, I would like to advise the new leaders graduating today to continue pushing until the door they want opens. A wise person once said, "Aim for the moon. Even if you miss, you land among the stars. All dreams are valid." I also want to advise graduates to stay focused on their goals, regardless of the situation, and to constantly reinvent themselves. Do not become comfortable where you are. Always strive to improve yourself. My career path has taught me that success does not come easily, nor does failure. Another piece of advice I would like to share with the graduating leaders today is the importance of positioning oneself and being clear about the vision and authority one brings when striving to improve an organization and achieve its goals. 3 months after I arrived in Washington, D.C. in December 2021, the African Ambassadors Group, in my absence, selected me as co-chair of the Economic Development Committee of the African Diplomatic Corps. One of my key achievements was successfully lobbying for the extension of the AGOA program
in February 2026. It's now been extended to 31st of December of this year, with retroactive coverage starting from 30th September 2025. Also, since May last year, I've been serving as co-chair of the Executive Council on Diplomacy's Ambassadors Advisory Board, which is global. Indeed, without being intentional and credible in my engagements in such a complex setting as Washington, D.C., I would have been lost and irrelevant a long time ago. Again, I felt compelled not to let down my country and its people, my boss, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and former Tanzanian ambassadors to the US who paved the way for me, including former President Benjamin William Mkapa, Ambassador Ombeni Sefue, and two other female ambassadors, namely Ambassador Mwanaidi Majar and Ambassador Liberata Mulamula. Distinguished ladies and gentlemen, in concluding my remarks, I would like to remind the leaders graduating today of the wisdom of Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the founding father of our dear nation, who said, "If any of the young men and women who are given an education by the people of this republic adopt attitudes of superiority or fail to use their knowledge to help the development of this country, then they are betraying our nation, our union. I urge you to use the knowledge, skills, and competence you have acquired at the Uongozi Institute to improve your respective organizations and to contribute to sustainable development in the country. Similarly, remember that leadership is not just about power, it is about service and the duty of responsibility. Carry out those responsibilities with vision, authority, and determination to bring positive change to the country, and be result-oriented with a bias for urgency. I would also like to share with you the following line of argument that I agree with, which I read in a recent publication of Africa's Leaders magazine. Africa's place in global strategy is under sharper scrutiny than it has been in years. Power dynamics are shifting, alliances are being reassessed, and geopolitical attention is moving fast. In that space, influence has begun to look different. It is less about loud visibility and more about precision, credibility, and relationships that hold under pressure. As leaders in today's global environment, strive to build credibility and strong relationships and remain clear and precise in your intentions and actions. It would be remiss of me not to say a word or two about women's leadership, as I see many women leaders graduating today. My fellow women, society often applies a different standard to us, and much is demanded of us. We have to work twice as hard and achieve twice as much in order to receive the same recognition and accolades as our counterparts. But this should not deter us. We have got this. Let us keep working harder. Once again, I wish to convey my heartfelt congratulations to the Uongozi Institute for 15 years of advancing leadership for sustainable development in Africa and throughout the world. Keep up the noble work of nurturing our leaders. And to the leaders graduating today, keep in mind that graduating from such a respected institute comes with high expectations. The onus is now on you to show everyone in your workplace what you have learned. Last but not least, keep God first in everything you do. I wish you all the best. Asanteni sana. Asante sana balozi, makofi mengi tena kwake. Asante sana. Tukio linalofuata sasa ni la kumkaribisha mgeni rasmi ambaye ndio tutaingia kwenye kipengele cha kutunuku vyeti, na kwa sababu hiyo naomba nimkaribishe Bwana Juma Mkomi, Katibu Mkuu Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kwa ajili ya kumkaribisha mgeni rasmi. Karibu sana. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Nchi
Utumishi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kaka yangu Mlimani Kikwete, viongozi wa meza kuu ingawa hakuna meza, wageni waalikwa wenzangu, wahitimu, mabibi na mabwana, habari za mchana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyotambulishwa, wajibu wangu ni kukukaribisha kuja kufanya matukio ambayo yameelezwa kwenye ratiba yetu, lakini ni kuombe kabla sijakukaribisha nieleze machache mnasaba na shughuli hii ya leo. Awali ya yote niwashukuru Uongozi Institute kwa kutualika kwenye shughuli hii muhimu. Kwetu sisi Ofisi ya Rais Utumishi, shughuli hii inatuongezea vitendea kazi au watenda kazi, kwa sababu viongozi hawa 230 waliotambulishwa kumaliza mafunzo yao leo hii wanaenda kuboresha utoaji wa huduma, lakini pamoja na katika utumishi wa umma hapa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo mtendaji mkuu alieleza awali, kozi hii au kozi hizi zimejumuisha makundi mbalimbali, lakini wakiwemo watumishi wa umma ambao kwetu sisi ni faraja kuwa na watumishi waliopata mafunzo ya uongozi ambao wataenda kuboresha utendaji wao katika maeneo mbalimbali ya utumishi wa umma. Washiriki wa mafunzo haya wamepata mafunzo ikiwa pamoja na muundo wa serikali, taratibu za utendaji kazi serikalini na mifumo ya utawala, misingi ya maadili ya utendaji kazi kwa viongozi katika utumishi wa umma, mahusiano ya kiutendaji na viongozi wengine, akili hisia katika uongozi, maamuzi na mawasiliano yanayozingatia taarifa sahihi, matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Pia wamejifunza kuhusiano na ushirikiano baina ya serikali na sekta binafsi. Mafunzo haya pamoja na semina za kukumbushana zimesaidia kuimarisha uratibu wa serikalini na kutekeleza falsafa ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya maridhiano, yani reconciliation, ustahimilivu, resilience, mageuzi kwa maana ya reform, pamoja na kujenga upya kwa maana ya rebuilding. Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa mageuzi au maendeleo yoyote huanza ndani, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kwa kutambua hili na kwa kuzingatia maelekezo yako ya mara kwa mara, imeendelea kushirikiana kwa karibu na taasisi ya uongozi katika kuimarisha uwezo wa watumishi viongozi katika utumishi wa umma. Hii imetekelezwa kupitia programu za mafunzo ya muda mfupi na yale ya muda mrefu. Kwa mfano, katika mahafali haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, wapo watumishi baadhi ya kutoka katika ofisi yako nimewaona, na watumishi wengine wa serikali ambao kwa pamoja na mambo mengine wameenda kuboresha utendaji wao na kusimamia watumishi wengine pale watakapopata fursa. Hii inadhihirisha umuhimu wa programu hizi zinazotolewa na taasisi ya uongozi, ambapo miaka ya nyuma
Wizara ilitoa pia wahitimu mbalimbali katika mafunzo kama haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, nilikuwa nateta hapo na mheshimiwa balozi wetu nchini Marekani kwamba mafunzo haya kwetu ni muhimu sana, na ushuhuda uliopo, ukikutana na mtumishi yoyote ambaye amemaliza mafunzo ya aina hii, unaona utofauti mkubwa sana na wale ambao hawajapata hayo mafunzo, hata kama elimu walizosoma huko kwenye level zingine zinafanana. Na hata waliopo hapa, baadhi yao nilishasahau kwamba nimewapa ruhusa kuja kusoma, lakini mawasiliano yao ndani ya wiki 3-4 zilizopita na mimi nimewaona tofauti sana na kipindi cha huko nyuma. Sasa leo nimepata majibu kwamba kumbe wapo kwenye mafunzo ya uongozi. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba mafunzo haya yanatija sana katika utumishi wa umma na maeneo mengine ya kutoa huduma kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutoa changamoto kwa wahitimu wetu katika utekelezaji wa majukumu yao huko wanakokwenda. Mmepata maarifa na nyenzo muhimu ya utekelezaji wa majukumu yenu katika taifa na bara zima la Afrika kwa ujumla, na linahitaji viongozi wenye kuleta mabadiliko au matokeo makubwa, yakiwemo uwezo wa kusimamia na kulinda rasilimali za nchi, pia uwezo wa kuhakikisha kwamba maamuzi yanazingatia taarifa sahihi na kila pendekezo la changamoto au tatizo linatakiwa litokane na tathmini ya kina. Pia uwezo wa kusimamia misingi ya maadili katika utendaji kazi, ikiwemo kuzuia na kupambana na rushwa na uwajibikaji. Pia eneo la akili hisia na uwezo wa kujenga na kuimarisha mahusiano baina yao na wale watakaokuwa wanawaongoza. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo hili kidogo lina changamoto. Unamkuta kiongozi badala kuwa mfano kwa wengine, yeye ndio anakuwa sehemu ya tatizo. Lakini naamini kwa mafunzo haya walioyapata wanaenda kuwasaidia katika sehemu kubwa sana katika utumishi wa umma. Kwa mfano, unakuta kiongozi yeye badala ya kusaidia kutatua tatizo, hii ndio anakuwa mkali na kuwafokea wengine. Kwa kufanya hivyo sio unatatua tatizo, kwa sababu yule aliyekosea angependa kupata maelekezo kwa njia ambayo ya utulivu na ambayo ingemjenga muda wote. Lakini imani yangu kwamba kwa mafunzo haya waliowapata ya akili hisia, wanaweza kwenda kuboresha utendaji na mahusiano mazuri baina yao na wale watakaokuwa wanawaongoza. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa viongozi wa sekta ya umma ni lazima watambue kwamba mfumo wa serikali ni changamani, yani complex, lakini vile vile unafungamana, yani interconnected. Hivyo ni lazima tufanye kazi na kuzungumza kama timu moja. Ni lazima taswira ya serikali kwa wananchi ionyeshwe kwamba lugha ya serikali ni moja na inatumikia watu wa aina moja. Mifumo ya utendaji kazi na mawasiliano imejengwa kwa muda mrefu sana, hivyo inapaswa kusaidia kuimarisha kuliko kudhoofisha utendaji kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo nilianza kuzungumza awali kwamba jukumu langu kubwa ni kukaribisha kwa ajili ya kukamilisha matukio yanayofuata. Sasa nitumie nafasi hii kwa kukaribisha kuongea na hadhira hii. Mheshimiwa Waziri, karibu. Asante.
Tukae. Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi ya uongozi, na mimi sasa nataka nifanye jambo moja hapa ambalo halijawahi kufanyika katika hadhara kama hizi. Sisi tumekuja hapa pamoja na mwenyekiti wetu wa kamati ya bunge. Of course amewakilishwa na Comrade Nawanda, sijui yuko wapi. Ametoka. Basi kama ametoka, ngoja tutaendelea. Nafikiri atakuja baadaye kutusalimia. Maana wakubwa wao usipowatambua unaweza kupata tabu kule bungeni. Alafu mafungu yale ya Bwana Singo yasipite vizuri. Sasa ni muhimu sana tukatambua uwepo wao. Anaingia? Mwenyekiti wangu, nilikuwa nahitaji hapo at least audience kutambue bwana. Upo? Karibu basi usalimie kidogo. At least a word. Sio kanyima mafungu mzee. Karibu. Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, Mheshimiwa Waziri, lakini pia ni mbunge, viongozi wote, graduates, mabibi na mabwana. Habarini za mchana. Kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya uongozi, katiba na sheria, Daktari Damas Ndumbaro, nimesimama hapa kwa niaba yake kwanza kupongeza binafsi, lakini pia kukuahidi kuwa kamati yetu leo tumeona kwa vitendo ulikuja ukaomba nyongeza ya fedha kwa ajili ya Uongozi Institute, na leo tumeona wenyewe kazi kubwa inayofanyika, na sisi tuko tayari mwakani ukiomba tena tukuongezee. Seeing is believing, kuona ni kuamini. Mimi nimekuja na nitawasawishi wanakamati wenzangu waambia kazi kubwa inayofanywa na uongozi, na kwa hakika tukiendelea kusapoti taasisi yetu, basi tunaenda kutengeneza viongozi imara kwa maendeleo ya taifa yetu. Kwa hiyo ni kuahidi tu Mheshimiwa Waziri, sisi kama kamati hatutakuwa kikwazo katika kuhakikisha yale majukumu yako yanatekeleza, na hata sasa kushikilia shilingi yako hatutashikilia, ili uendelee kufanya kazi vizuri sana. Baada ya kusema hayo, mimi nawatakia kila laheri, lakini kwa hakika wizara umeikamata sana. Unafanya kazi vizuri. Katibu mkuu wako ambaye pia mimi ni classmate wangu form 5 darasa form 1 mpaka form 4, form 5 mpaka form 6 tumesoma wote pamoja, alafu tulikuwa tunakaa chumba kimoja. Mwisho kabisa, nisije nyumbani kule ndoa yangu ikakimbia. Leo nimekuja kumwakilisha mwenyekiti, lakini pia mdogo wa mke wangu kabisa toka nitoke, na yeye anaitwa Nafisa Didi, na nimemwona pale, naomba asimame. Kwa hiyo na leo nimekuja kumhakikisha. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Bwana, mambo muhimu sana. Nilikuwa namuona hapa kiongozi wa Young Leaders hapa wakati anagombania maiki kutambua uwepo wa waifu. Unajua usipotambua mzee, maua leo yanakuwa magumu sana kupatikana nyumbani. Kwa hiyo mwenyekiti, umetenda haki. Na hakika kule ukweni watakuwa wamesikia. Hongera sana. Lakini mimi nimefurahi sana leo kwa sababu hii ndio graduation yangu ya kwanza. Unajua wizara hii nilishawahi kuwa naibu waziri, lakini kila tunapokuwa na graduation hizi niko busy sana na mambo mengineyo. Leo nimepata nafasi kwa mara ya kwanza, nimekuja. Nashukuru, lakini pia nimefurahi kumwona Mauso Malia. Kama mjui, unajua sisi wengine tumekuwa watundu tu zamani. Kaa tu mamangu. Tumekuwa watundu zamani. There was a time, I don't remember the year, but kulikuwa na kesi moja ya
mama mmoja wa Nigeria anaitwa Amina Lawal. Mnaikumbuka? Wale wakubwa wenzangu hata mkumbuki jamani? Au wote ndani Gen Z? Manake kuna new leaders, wale emerging leaders, alafu kuna wengine nahisi ni wakubwa wenzangu. Manake sisi wengine tuna sura tu za utoto, lakini kiumri alhamdulillah tumepiga hatua kidogo. Kulikuwa na kesi moja ya mama mmoja anaitwa Amina Lawal. Amina Lawal alihukumiwa kupigwa mawe mpaka afe na the northern Nigerian government. Unajua wenzetu kule wana majimbo. Sasa nakumbuka kipindi kile mama yangu Usu aka-organize vijana ambao wako tayari kupambana kuhakikisha kwamba ile adhabu inakuwa reversed. Kwa hiyo tukafanya maandamano, nakumbuka alitwita pale TGNP. Tukaenda pale tukaandika mabango na nini. Lakini bahati nzuri sisi tulikuwa na adabu, tuliomba vibali. Tuliomba vibali. Kwa hiyo tukapewa kibali, tukaandamana mpaka ofisi ya ubalozi wa Nigeria ilikuwa Oysterbay pale. Tukapiga makelele, and then after sometimes I think after a week ile decision ikawa reversed. Kwa hiyo kwetu sisi akatwita tena Mama Malia tukijipongeza kwa ushindi mkubwa. Kwa hiyo tunakushukuru mamangu. Na sasa hivi huko UN Women na hakika movement bado zinaendelea. Mpaka tumkomboe mwanamke wa Kiafrika bwana. Aturudi nyuma. Nataka nikwambie na mimi mwenyewe I'm supporting you 100%, na tunawashukuru sana. Send our greetings to the management ya UN Women that we so much appreciate the contribution and support they offer to these institutions, lakini in particular to the graduates of what is that, women leadership programs. Nina hakika ile fire will be instigated in you and you will continue the movement that established by her. Endeleeni bwana, msichoke, msikatishwe tamaa. Na mimi nina mtoto wangu mmoja anaitwa Aziza. Ana moto huyo. Hivyo jambo la wanawake kwa kweli ana support sana. Kwa kweli tunakushukuru sana mamangu. Thank you very much and we continue appreciate your presence. Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi ya uongozi, katibu mkuu ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Comrade Juma Mkomi, natambua uwepo wa Dr. Yaya Nawanda, mbunge wa Newala ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati, Balozi Dr. Elsie Nkanza, balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Marekani na mwasilishaji mkuu wa tukio letu hili, Bwana Kadari Singo, afisa mtendaji wa taasisi ya uongozi, Bi Isabella Midnuch. Did I pronounce it right? Mignuch. Oh, Mignusi. How do I pronounce the word? Are you the one? Me. Anyway, let's continue. Naibu balozi wa Umoja wa Ulaya, Bi Sala Lisa Taivalma, mkuu wa ushirikiano ubalozi wa Finland Tanzania, wadau wa maendeleo mliopo, washiriki wa programu ya mafunzo ya muda mrefu ya taasisi ya uongozi, na maanisha chuo kikuu cha Aalto Finland, chuo kikuu cha Yale USA, taasisi ya House Finland and UN Women, wawezeshaji wa programu ya mafunzo, wahitimu na familia zao, wadau wote wa taasisi ya uongozi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wahitimu, kwanza naomba na mimi nipaze sauti kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha sisi sote kufika mahali hapa. Pili, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa taasisi ya uongozi kwa kunialika kushiriki kama mgeni rasmi katika hafla hii muhimu ya mahafali ya 9 ya programu ya mafunzo ya muda mrefu ya taasisi. Aidha, nimefurahi kuona kwamba tukio hili linajumuisha maadhimisho ya miaka 15 tangu kuanzishwa kwa taasisi yetu na uzinduzi wa mpango mkakati wa miaka 5 wa taasisi
yaani 2026-27 mpaka 2030-31. Pongezi nyingi kwa taasisi yetu kwa kutimiza malengo haya. Ndugu washiriki, pamoja na kuwa nimetambulishwa kama mgeni rasmi, lakini natambua kwamba wapo wageni muhimu wa tukio hili ambao ni nyinyi wahitimu 231 ambao kati yenu mnatoka kwenye stashahada ya uzamili wa uongozi, yani postgraduate diploma in leadership awamu ya 9, programu ya uongozi wa ngazi ya cheti, yani certificate in leadership awamu ya 6, programu ya uongozi wa wanawake, yani women's leadership program awamu ya 7 na 8, programu ya uongozi ya viongozi chipukizi, yani emerging leaders program awamu ya 1. Japo kiongozi alisema hili neno chipukizi kidogo linawatatiza. Chipukizi ni wakati unaingia, ukitoka wewe ni kiongozi. Japo chipukizi wenyewe nao wameshaoa. Sasa unajua Kiswahili nacho, Kiswahili kina mambo mengi. Mwenyekiti wa bodi, hili neno nadhani tuliangalia vizuri, kwa sababu kwenye Kiswahili ukimwita chipukizi maana yake ni mtoto. Unajua sisi ambao tumekuwa kwenye mifumo ya chama huku, tulipokuwa chipukizi tulikuwa under the age of 10. Sasa ukivuka ukiingia kwenye 18 wewe sasa sio chipukizi. Sasa chipukizi alikuja kuwakilisha hapa ana mke. Sasa dakika sana kama hana watoto. Maana anavyoonekana ni chipukizi aliyechangamka. Kwa hiyo mnaangalia vizuri bwana neno hili, au sio? Lakini pia nimefahamishwa kuwa hawa sio tu wahitimu bali ni viongozi pia kwenye sekta mbalimbali nchini Tanzania na barani Afrika kwa jumla. Labda niombe wasimame ili tuwapigie makofi graduates wote. Graduates, please stand up while we give you a round of applause. Mmependeza sana. Kaeni. Ndugu washiriki, kundi hili linawakilisha nguvu mpya uongozi, uwanda wa uongozi. Bila shaka walikuwa ni viongozi wenye sifa nzuri kabla ya kujiunga na programu zote 4, lakini na hakika sasa wamekuwa viongozi wa kimageuzi. Kwa sababu hiyo, pamoja na kwamba programu hizi zinaimarisha uwezo wa viongozi kusimamia nafasi, yani personal leadership, kusimamia watu, yani people's leadership, na kusimamia taasisi, yani organizational leadership, lakini ninaamini wanaendeshwa na wakufunzi ambao ni wataalamu wabobezi katika masuala ya uongozi kutoka nchi mbalimbali duniani kama walivyotambulishwa. Vile vile programu hizi zinakutanisha viongozi kutoka maeneo mbalimbali ya ujuzi, ikiwemo sekta, nchi na jinsia mbalimbali. Hivyo matarajio yetu na ninadhani kwa wengi kuwa mlivyoingia katika programu mlizozifuata mmetoka mkiwa tofauti kabisa. Nawaomba sana muendelee kufanya kazi ambayo mmejifunza, lakini pia murudi makazini kwenu na maeneo yenu ya kiuongozi mkiwa tofauti sana na mlivyoingia. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema nao tunawaita nyinyi ni muwe eureka effect au haha moments. Ndugu washiriki, natambua kwamba taasisi ya uongozi imetimiza miaka 15 tangu ilipoanzishwa rasmi Julai mwaka 2010 kwa hati ya Rais kama kituo cha wataalamu wa hali ya juu, yani Center of Excellence, cha kujenga na kuimarisha viongozi barani Afrika ili kuleta maendeleo endelevu. Kama tulivyoona katika wasilisho la afisa mtendaji mkuu Bwana Kadari Singo, na mimi pia nataka niwe shuhuda. Taasisi imefanya kazi kubwa na nzuri katika utoaji wa programu za mafunzo ya uongozi, uandaaji wa mijadala ya kisera, upanuzi wa dimbwi la maarifa kupitia tafiti na machapisho mbalimbali, na ushauri kwa serikali na taasisi za umma. Hivyo natoa pongezi kubwa kwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Balozi Ombeni Sefue na bodi yote pamoja na ndugu Kadari Singo na timu yake kwa kazi nzuri walioifanya. Ndugu wahitimu, kazi nzuri yoyote ina wadau nyuma yake. Kwa muktadha wa taasisi ya uongozi, wadau ni pamoja na serikali ya Finland ambayo ilishirikiana na serikali ya Tanzania toka mwanzo wa wazo
katika mchakato wa Helsinki, yani Helsinki Process on Globalization and Democracy, uliopelekea kuanzishwa kwa taasisi hii na kutoa michango ya kifedha na kitaalamu ili kuhakikisha kwamba taasisi inafikia malengo yaliyotajwa. Vile vile michango ya Umoja wa Ulaya katika programu ya uongozi wa wanawake, yani Women's Leadership Program, ambayo umewezesha kwa kiasi kikubwa kuwafikia wanawake viongozi nchini Tanzania na barani Afrika kwa jumla. Washiriki wengine wakiwemo Chuo Kikuu cha Aalto Finland, Chuo Kikuu cha Yale cha USA, taasisi ya House ya Finland na UN Women wamechangia katika kuandaa na kutoa programu zenye viwango vya kimataifa, huku wakiimarisha taswira ya taasisi hii. Hivyo nachukua fursa hii kuwashukuru wadau wote kwa kuchangia jitihada zetu za kuimarisha kada ya uongozi na kuleta maendeleo endelevu kwa wananchi na hasa kwa wahitimu. Ndugu wahitimu, napenda pia kutoa pongezi za dhati kwenu nyote kwa kufikia hatua hii muhimu katika safari yenu ya uongozi. Natambua kuwa haikuwa rahisi. Mlilazimika kuwa na nidhamu ya kutosha, uvumilivu na kufanya jitihada kubwa. Kuhitimu kwenu leo ni ushuhuda tosha wa uwezo wenu wa kupambana na changamoto za kitaalamu na hatimaye kuibuka kama washindi. Nimedokezwa kwamba wote mmefaulu vizuri. Hongereni sana. Ndugu wahitimu, na wasihi mrudi kutekeleza kwa vitendo yote mliyopata katika masomo yenu. Mtakwenda kufanya hivyo katika mazingira yaliyobadilika kwa kiasi kikubwa. Kumbukeni kuwa uongozi sio cheo au jina, bali ni dhamana na uwezo wa kuleta mabadiliko chanya katika jamii au ofisi unayoiongoza. Hivyo mnapaswa kuzingatia yafuatayo. Mosi, uadilifu. Katika ulimwengu wa leo, uadilifu ndio utambulisho mkubwa wa uongozi bora. Tumieni maarifa mlioyapata hapa kama viongozi waadilifu, wanaozingatia haki na weledi katika kila jambo mliolitenda. Hata kama ukuwa mwadilifu kabla hujaingia hapa, basi badilika kuanzia sasa. Mwende mkawe wabunifu na wenye uthubutu. Msiridhike na vyeti mnavyovipata. Nendeni huko nje mkatafute fursa za kimaendeleo. Mkabuni mbinu mpya za kutambua na kutatua changamoto. Na msiogope kwanza safari mpya ya kuipeleka nchi au bara letu mbele. Kwa kufanya hivyo, mjitahidi kama viongozi wa kimageuzi na wenye kuacha alama. Ndugu washiriki, kama tukiwapongeza wahitimu leo, furaha yetu inaongezeka tunapoona kundi jingine la viongozi likianza safari ya kuna uwezo wake wa kuongoza. Napenda kuwakaribisha rasmi wanafunzi wapya wa shahada ya uzamili wa uongozi, postgraduate diploma in leadership, ambao wamejumuika nasi siku ya leo. Naomba msimame tuwaone wanafunzi wapya. Kaeni. Ndugu wanafunzi wapya, nataka kuhakikishia kuwa mmechagua mahala sahihi pa kuandaa mustakabali wa maisha yenu ya kiuongozi. Mtakuwa kwenye mazingira ambayo si tu yatawapa stashahada, bali yatawajengea fikra, yatawajenga kitabia, lakini pia yatawajengea kiutendaji na uongozi wa aina mpya kabisa. Naomba mtazame kundi kubwa la wahitimu wa leo kama kioo na motisha kwenu. Na mwakani inshallah tutakuwa pamoja, Mungu akipenda, kwa ajili ya kuwapongeza kwa kumaliza sehemu ya safari yenu ya uongozi. Na mtumie nafasi hii kujijenga ili mwende mkachangie jitihada na maendeleo ya nchi yenu na kukuza ustawi wa wananchi wetu na hatimaye kufikia maendeleo endelevu na jumuishi. Kwa bodi yetu ya taasisi yetu, maandalizi ya viongozi wa Tanzania njema yanaanza sasa. Malezi na mafunzo ya viongozi wenye uzalendo yanawezekana. Endeleeni kutekeleza wajibu wenu, tutafanikiwa kwa pamoja. Ndugu washiriki na wahitimu, dira yetu ya mwaka 2050 inataka nchi yetu kuendeleza wanawake ili kujenga uongozi ambao utakuwa pamoja na shirikishi, kwani nchi inaamini bila ya mwanamke maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana. Tunao mfano mzuri wa Dr. Samia Suluhu Hassan
rais ambaye amefanya mambo makubwa, amebadilisha sura ya nchi, lakini pia amedetermine direction mpya ya uongozi wa nchi yetu. Nisingependa kurudia maneno mazuri na tasnia nzuri na tafsiri nzuri iliyotolewa na Mheshimiwa Balozi Elsie Kanza. Kwa hakika maneno yake yanatosha kuelezea ujuu ya wanawake wa Kitanzania. Wakipewa nafasi wanaweza. Wanawake wote waliopata nafasi ya kushiriki program mbalimbali zinazotolewa na Uongozi Institute, ni wajibu wenu kwenda kufanya kazi. Lakini pia kumbukeni, mnacho kioo cha kujitazama, na kioo hicho ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pamoja na hilo, dira ya nchi yetu ya mwaka 2050 inataka nchi kutambua na kuandaa viongozi wa kesho, viongozi ambao watakuja kusimamia na kuiona Tanzania iliyojaa matunda ambayo kila mmoja atataka. Na hapa nakusudia kuzungumzia programu ya Emerging Leaders au Future Leaders. Endeleeni kuisimamia, kusanyeni maoni ili kuitengeneza programu hii iwe na ubora unaotakiwa, ubora ambao utatuwezesha kuwa na Tanzania nzuri ya kesho. Mimi ninaamini leo ni graduation ya kwanza, lakini tutakapokuja mbele tutakuwa na Tanzania nzuri tunayoitaka. Labda niseme katika eneo hili kidogo, ndugu mwenyekiti, sisi wengine tulipata nafasi ya kupita katika maeneo mengi sana, na ninaweza kusema kwa namna moja nyingine mimi pia ni matunda ya mwenyekiti wa bodi ya Uongozi Institute. Nataka niseme ni kushukuru sana, maana unajua Tanzania tumezoea wakati mwingine kushukuriana tukiwa kwenye masanduku. Umelala mauti, ndio maneno yanakuwa mengi kwamba bwana mzee Sefue alinilea, Sefue alinifanya hivi. Lakini leo nataka tukupe maua yako ukiwa hai, unatazama na wanafunzi wako hawa wanakushuhudia. Mwaka 2007 ilitengenezwa program maalum, ambayo programu ile nafikiri ni katika, sijui ilikuwa ni uongozi, mimi sikumbuki vizuri, lakini nafikiri ilikuwa ni wanufaika wa mwanzo wa Uongozi Institute. Tulichukuliwa vijana wasiopungua kama 120-150. Tukapelekwa sehemu, tukapewa semina za uongozi. Kiongozi anatakiwa kubehave vipi? Kiongozi anatakiwa kufanya nini? Kiongozi anatakiwa hata unapotembea. Unajua sio kiongozi unatembea tu kama vile sharobaro mmoja hivi mtaani huko. Le kiongozi unatakiwa uonekane hata kiotokea hivi. Wanasema huyu kweli kiongozi. Na ndio maana nikasema hata yule kiongozi wangu yule wa Young Future Leaders wale. So yule anaonekana ni kiongozi tayari. Sasa kiongozi lazima uonekane. Sasa sisi tulibahatika kupata yale. Na ndio maana leo hii mimi mwenyewe binafsi yangu I'm very proud of whom I become, lakini thanks to you. Kwa sababu you did your part. Leo hii tuko katika nafasi za uongozi wa nchi ni kwa sababu mlituandaa. Kuna vitu unapoviona kiongozi utakiwi kuvisema. Kuna kiongozi unatakiwa kuchagua maneno ya kusema. Kiongozi, yani yako mambo mengi sana ambao walitufundisha hawa. Walitukutanisha mpaka na watu ambao tusingedhania katika umri wetu tungeweza kukutana nao. Kukutana kipindi kile na mzee Thabo Mbeki. Tungemjua wapi Thabo Mbeki zaidi ya kumuona kwenye TV. Mzee Mugabe, akatufundisha kiongozi, kwa sababu na sisi bahati mbaya unajua tulikuwa vijana ambao tunapenda kuuliza. Mzee Mugabe amekuja amepiga maneno yake, tukamuuliza mzee, hivi wewe umeweza vipi kusurvive with all the negativity and all the forces ambazo zinakufanyia na kutaka utoke? Lakini akatuambia kwa sababu I believe in Africa and I believe in Zimbabwe. Kwa hiyo leo alipokuwa anaongea Balozi Kanza juu ya utanzania wake, sisi ambao tunamjua hatuna mashaka. Yani that's her. Yani hakuna au shangai utanzania wake.
jinsi mapenzi yake kwa nchi yake. Sasa haya yote tuliyapata sisi, lakini unafanyaje katika dunia sasa ambayo ina diversity ya institutions na jinsi ya kulea watu? Uongozi Institute imefanikiwa katika jambo hili. Kwa kweli nakupongeza sana mwenyekiti, nakupongeza sana kama mtendaji kwa kazi nzuri, na endeleeni kufanya hivyo, kwa sababu ndio tunajenga Tanzania ambayo itakuwa inclusive kwa kila mmoja. Kwa sababu sisi kipindi kile wenyewe tulipata nafasi hiyo, lakini wengi wetu tulikuwa ni makada wa chama kimoja. Sasa siku hizi nchi yenyewe ina vyama vingi. Kwa hiyo Uongozi Institute ndio daraja lenyewe la kuleta Watanzania wote regardless ya belief zao, kwamba kama unapenda chama hiki, huyu anapenda chama hiki, huyu yuko katika mlengo huu, huyu katika mlengo huu, vyovyote vile itakavyokuwa, lakini this is the right platform kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnayafanyia hayo. Kwa hiyo hongereni sana, lakini hongereni sana pia ambao mmepata nafasi ya kufunzwa au kufundwa katika maeneo haya. Hongereni sana. Kwa ndugu wahitimu, ninapokwenda kuhitimisha hotuba yangu, naomba tutafakari Tanzania tunayoitaka. Ifikapo mwaka 2050 kupitia dira yetu, Tanzania hiyo itakuwaje? Tunahitaji taifa lenye uchumi imara, shirikishi na shindani. Taifa lililoimarika katika huduma za jamii, taifa ambalo litatoa ustawi wa watu wake, lakini pia taifa ambalo litaheshimu usawa wa kijinsia. Hata hivyo, ni vyema tukatambua kuwa dira hii na mipango yake mizuri ni sawa na gari lisilo na dereva kama hakuna uongozi bora. Pia nitumie nafasi hii kuwakumbusha kuwa umuhimu wa kuwa na viongozi wenye uzalendo. Tukumbuke msemo wa wahenga kuwa adhabu ya msaliti ni malipo ya usaliti wake. Usaliti mkubwa katika uongozi wa umma ni sawa na ubadhilifu wa mali ya umma. Tuchukie tabia mbaya tunapokuwa usingizini, na tukiamka tukatekeleze chuki hiyo. Rushwa ni adui wa haki. Tusifanye dhuluma kwa watu, tusifanye dhuluma katika kutenda kazi zetu. Hivyo nawasihi mkawe viongozi waadilifu, viongozi wanaolinda mali ya umma, wanaojali raia wao, na watakaosukuma mbele maendeleo ya nchi yetu kwa manufaa yetu sote. Kwa kufanya hivyo, jina la nchi yetu, majina yetu na majina ya taasisi zetu, hasa taasisi yetu ya uongozi, yataendelea kung'ara kila mahara. Nahitimisha kwa kuwapongeza wakufunzi wa taasisi ya uongozi kwa kazi yao nzuri ya kutoa mwanga na maarifa yatakayokuwa nuru kwa wahitimu hawa na huko waendapo katika kutekeleza majukumu yao. Na pia bila ya kusahau, niwashukuru pia wakuu wa taasisi zote ambazo nyinyi mnafanya kazi kwa kuwaruhusu mje kushiriki kozi hii. Kwa hakika wanakwenda kufaidi matunda ya muda mlioacha katika ofisi zenu. Baada ya kusema hayo machache, naomba sasa nitamke rasmi kuwa sherehe ya 9 ya mahafali ya taasisi ya uongozi imefunguliwa rasmi, na sasa niko tayari kutoa vyeti kwa wahitimu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana mgeni rasmi kwa hotuba nzuri. Tumejifunza mambo mengi, lakini pia tumefurahi kwa sababu leo it's a celebration day. Tukio linalofuata sasa ni la kutunuku vyeti. Naomba brass band dakika moja tu ya burudani wakati kamati ya kutunuku vyeti ikijipanga. Meza kuu tayari iko tayari.
Band. Asante sana Brass Band, tuwapigie makofi. Kama tulivyofanya rehearsal wa team, nitaita mmoja mmoja na nikikuita unaenda moja kwa moja kwa mgeni rasmi. Unampa mkono, mnapiga picha, alafu tunashuka hapa chini usawa wa meza kuu. Naita kwa mafungu ya watu 10 na baada ya hapo tunapata picha mziki wa Brass Band kama fanfare, alafu tunarudi kwenye siti zetu. Ushers, naomba tusaidie viongozi wetu ili utaratibu uende kwa haraka, lakini pia tutaita kwa majina ya namna vile alivyoandikwa kwenye cheti. Kwa hiyo tuna recognize kuna watu ni madokta, kuna watu ni maprofesa. Don't be offended, lakini si tunasoma vile cheti kilivyoandikwa. Wapiga picha, tunaomba ustaarabu wa hali ya juu sana ili zoezi liweze kukamilika. Tunategemea kumaliza ndani ya nusu saa kwa timu 231. Tunaanza na postgraduate diploma na nitaanza na Abud Tweve, makofi mengi kwake. Alfred Sife, Alika Ilomo, Bahati Singa, tunaruhusiwa pia kushangilia. Bestina Magutu, Daniel Mbiso, David Karunda, Donald Maasa, Fauzia Nombo, Gisela Mugumira. Brass Band. Asante sana. Anayefuata ni Glory Somboi. Glory Somboi, James Gaboka, Jolie Karongo, Kapongola Nganyanyuka, Lemi Shumbusho, Lina Rujweka, Magnus Mlokota, Mariam Chikwindo, Martha Mashuki, Masozi Nyirenda. Karibuni.
Michael Malabeja, Mota Kiando, Morris Bendera, Mramba Rajabu, hongera sana Mramba, taasisi ya uongozi huyu. Nicodem Govela, Peter George, Ramadhan Kasim, Roda Mdolwa, Said Juma, Sara Fihavango, Theresa Mtenga, Tula Mwigune na Yusuf. Hilo ndo kundi la mwisho la postgraduate diploma cohort 9. CIL mjitayarishe. Asante sana, maana naona chumba kimekaa kimya sana. Yes. Asante sana sana sana, hongereni postgraduate diploma cohort 9.
Sasa naita moja kwa moja certificate, tuko 60, kwa hiyo tutafanya chap chap. Naanza na Abdulrahman Milando, karibu sana, mpigeni makofi. Huyu wa kwanza kabisa CIL. Adam Mandara, Adam Philip, Agnes Mgeni, Alpha Msemo, Angela Shayo, Augusta Mfuru, Bruno Daniel, Burhan Nurdin na Chaita Chai. Karibuni sana. Tusubiri picha yao itoke vizuri. Asante sana. Kundi linalofuata, Chimwemwe Tuli, karibu sana. Christina Makwi, Christopher William, Dennis Karugaba, Deogratias Kibodia, Donald Kipunga, Edith Mwalukasa, Emmanuel Martin, Emilia Masawe, Emmanuel Ishika. Karibuni. Sogeza nyuma kidogo. Yuko mbele sana.
Asante sana sana. Wanaofuata Eric Emilian, Esnat Holela, Esther Maeda, Fatma Salei, Fikira Ntomola, George Bagomwa, Gerald Tarimo, Gillian Mbaga, Grace Msofe na Grace Mtenga. Karibuni sana. Asante sana, hongereni. Kundi linalofuata Halima na Balanganya, Happiness Mugeabuso, Havijawa Mbuma, Helena Luesia, Holipa Luhuha, Ibrahim Jori, Innocent Hunja, Irene Kidunda, hongera sana huyu taasisi ya uongozi, Irene Kaiza, Joan Ruth Msangi.
Asante sana. Kundi linalofuata Joseph Lema, Joyce Mamuya, Julius Kitingati, Kalei Milao, Kelvin Mkwawa, Lawrence Mkwavano, Maria Luoga, Mwamvita Said, Pamela Urio, Pamela Mazengo. Karibuni sana. Asante sana. Kundi la mwisho kwa CIL cohort 6. Anayefuata Puyo Nzalayaimis, Rafiki Kiravu, Rehema Ngamilo, Relief Mtenga, Selemani Tambwe, Sia Marandu, Tadei Msofu, Tulinagwe Msomba, Veronica Kanyama pamoja na Zamzam Saif. WLP mjitayarishe. Cohort 7.
Asante sana, na hao ndio kundi letu la mwisho upande wa CIL. WLP cohort 7, naomba nimwite Akaunsia Muro, Ashura Kasim, Asimwe Bashagi, Beatrice Mkenganyi, Claire Mwansasu, Comfort Mndewa, Consolata Kapinga, Daima Mkalimoto, Elizabeth Nyatega na Esther Christopher. Asanteni sana kwa shangwe. Kundi linalofuata, Fatuma Kibao, Gati Michael, Jemana Leina, Gretina Kidulile, Jacqueline Gikas, Jacqueline Werema, Jelly Changa,
Joycelyn Kimaro, Judith Usangira, Juliana Kibonde. Asanteni sana. Kundi linalofuata, Lucina Kaamino, Margaret Kagea, Mariam Othman, Mary Mwakapenda, Mkufu Tindi, Mona Mwakalinga, Monica Kiboga, Mwasiti Tambwe, Nanzia Mapezi na Naomi Shangali. Karibuni.
Asante. Bado sawa. Dakika moja, tuko nje ya muda kidogo. Asante sana. Kundi linalofuata, Neema Mlole, Remla Shirima, Rukia Omari, Salma Abdalla, Salome Chambai, Sarah Hafidh, Stella Kihombo, Sheila Mwihava, Subira Ali, Takaje Zoange, Theopista Jacob Masenge, Tumaini Lawrence, Williet Tilwetwa pamoja na Zaitun Kikula. Ili kundi kidogo, watu wako 14. Ndo kundi letu la mwisho la WLP cohort 7. Asante sana na ongereni sana. Cohort 8, are you ready? Yes, the vibe. Sasa naomba kumwita nimwite Amina Habib, karibu. Angel Mgwenya, all the way from South Africa. Anne Masawe, Antonia Kivaria, Asha Salum, Asma Mohammed, Beatrice Olotu, Beatrice Limo, Bridget Kalaba from Zambia, Carla Umuhoza from Rwanda. Karibuni sana.
important to be seen. Asante sana. Kundi linalofuata, Charlene Remereza from Uganda, karibu. Elizabeth Kanjagaile, Elizabeth Namunjebo from Namibia, Emma Meda, Fatima Saleh from Nigeria, Felista Rugambwa, Freihot Haile Mariam from Ethiopia, thank you sis. Grace Temba, Haika Kimaro, na Haika Shayo. Amen. Amen. Asante sana, asanteni sana. Kundi linalofuata, Hanifa Yusuf, Hanifa Masawe, Hawa Mwema, Isabella Mtani, Jacqueline Makanja, Jennifer Mtei, Lina Igogo, Limakatso Majaele from Lesotho, Mary Kamuzora na Mary Giabe.
Asante sana. Kundi linalofuata, Meridensia Katemana, Maulid Kasim, Merina Shaidi, Miriam Mugabe, Mwanajuma Mgeni, Nafisa Didi, Nancy Pima, Fiwayinkosi Mabuza from Eswatini, Prissy Chuade from Cameroon, Naraya Ahmada. Asante sana. Kundi la mwisho tunaita watu 7 na zitakuwa ndo shangwe za mwisho nafikiri, maana ndo tumemaliza. Naomba nimlete Tatu Idi kwa upande wa WLP. Tatu Idi. Tlamelo Melemo from Botswana. Triza Mosha. Tulibako Paiti. Upendo Matotola. Veronica Sanga na Yai Khan from Gambia. ELP tujitayarishe.
Asante sana Brass Band kwa kutupa kionjo tofauti. Hongereni sana WLP. Kundi linalofuata ni ELP. Naomba sasa nimuite Abdilla Musa. Karibu sana, makofi mengi kwake. Abdul Musa, Amir Haji, Amina Barnabas, Daniel Haule, Eric Nkililehi, Gertrude Chiunga, Godriva Nkala, Halima Wagao na Hipoliti Mvuyekule. Karibu sana. Asante sana na hongereni. Kundi linalofuata Irene Muneja, Jacob Mkuye, Judith Shaw, Juma Mohamed, Jumanne Mwenyimvua, Lulu Omar, Marieta Nshubemuki, Mwalibora Mwamtuya, Salome Maseki na Samira Ali.
Asante sana kundi letu la mwisho, kwa maana ya wahitimu wote ambao tutakiwa kuwatunuku vyeti siku hii ya leo, wako 7. Nitaanza na Sharifa Othman, Tausi Mongi, Upendo Limo, Upendo Kihahi, Verediana Ngahega, Zawadi Laiza, Zefania Mkingi. Huyu sasa ndo Zefania huyu. Kwa wale ambao tumemsikia kwenye speech, huyu ndio Zefania. Hongera sana, kapokee cheti. Asante sana, makofi mengi, lakini pia tuwapigie makofi meza kuu kwa kazi nzito aliyofanya. Tunawashukuru sana. Tunaomba watu wa zoezi la picha tuwapelekee meza kuu, tuwapelekee viti tafadhali haraka haraka kwa ajili ya zoezi la picha. Wamesimama muda mrefu. Nitaomba tutaanza kupiga picha na postgraduate diploma. Kwa hiyo nitaomba timu ya kupiga picha tuanze kunyanyua wahitimu. Tuwapigie tena makofi meza kuu kwa kazi nzito aliyofanya. Tunashukuru sana. Picha ya kwanza itakuwa ni meza kuu. Naomba tuipige kwa haraka haraka, but in the meantime naomba postgraduate diploma row 2 za kwanza tuanze kuja hapa mbele kwa ajili ya kupiga picha. Bila vyeti. Yaani kuna picha yenu pendwa ya vyeti tutaifanya mwishoni. Naomba tufanye zoezi la haraka.
Brass band inaweza ikatutumbuiza kidogo kwa CIL, naomba tujitayarishe. Naomba mnyanyue rose kama 2 au 3, tufanye kwa haraka.
mjiandae. Emerging leaders, naomba mjiandae. Emerging leaders, naomba tafadhali. Emerging leaders. WLP, naomba mjiandae. Cohort 7. WLP cohort 7, nawaomba tafadhali.
Darasa jipya la postgraduate, karibuni. Resource persons wote, facilitators wote wa taasisi ya uongozi, nitaomba facilitators, coaches wote, karibuni sana. Marais wa madarasa yote kama tulivyoongea, na waomba marais wa madarasa yote wapisha upendeleo, karibuni. Marais wa madarasa yote na waomba wana uongozi tukiongozwa na board members Mama Mlawi pamoja na Balozi Milanzi. Taasisi ya uongozi karibuni, tukiongozwa na wajumbe wa bodi.
wahitimu wote wasimame juu. Nitaomba wahitimu wote tusimame juu na tuweze kupandisha brass band. Brass band. Brass band. Brass band, naomba tusikilizane. Tunaomba wahitimu wote tupandishe vyeti vyetu juu kabisa ili meza kuu iweze kushuhudia watu wote wamepata vyeti juu kabisa. In the meantime, naomba wapiga picha waweze kwa ustaarabu kupanda juu na kupiga picha pendwa. Nyanyueni juu kabisa. Brass band, naomba utupatie burudani dakika moja. Sana. Naomba sasa kwa heshima yako mgeni rasmi tukuruhusu rudi kwenye siti yako hapa chini. Karibuni sana. Tuwapigie makofi wakati mgeni rasmi anarudi. Tukio la mwisho kabisa ni la uzinduzi wa mpango mkakati. Kwa hiyo bado tunakuhitaji mgeni rasmi, na ndio tukio letu la mwisho kabisa. In the meantime, naomba marais wa madarasa tafadhali tuende pale kwenye sehemu ya keki kama tulivyoongea, kitendo cha dakika moja. Please. Marais wote wa madarasa yote tuelekee pale kwenye keki. Tuelekee sehemu yenye keki. Kama ishara tu ya upendo, tunaomba marais wetu, kwa namna mnavyoona inafaa, mkate tu keki kama ishara, sio kulishana, hapana. Tunakata tu keki kama ishara. Hiyo keki ni yetu wote, itakatwa vipande vidogo vidogo na kila mtu atapata wakati wa mchapalo. Tunaomba brass band please, wanavyokata na sisi tuweze kuwapigia makofi. 1, 2, 3. Asante sana. Na sasa kwa heshima kabisa, tukio linalofuata sasa ni la uzinduzi wa mpango mkakati wa taasisi ya uongozi 2026-2031, na naomba sasa nimkaribishe Balozi Ombeni Sefue, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi taasisi ya uongozi kwa ajili ya tukio hilo. Karibu sana balozi. Makofi mengi balozi wetu wakipanda kwenye stage kwa ajili ya kufanya tukio muhimu. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Mheshimiwa wote mliopo, wakati MC anaanza kuzungumza alisema tutatumia lugha mbili. Sasa so far naona wote mmeongea Kiswahili. Sasa waziri, kwa ruhusa yako naomba mimi niongee kwa Kiingereza. Honorable Ridhiwani Kikwete, Minister of State, President's Office, Public Sector Service Management and Good Governance, graduates, stakeholders of Uongozi Institute, ladies and gentlemen. Honorable Minister, the 4th strategic plan of Uongozi Institute
covering the period from 2026-27 to 2030-31, presents what we see as a bold outline of our determination to advance leadership for sustainable development in Africa. It seeks not only to advance the achievements of the first 3 plans, but also to set new priorities that respond to emerging national, regional, and global challenges. And to achieve these outcomes, the plan emphasizes fostering strategic and innovative programs, widening regional outreach through strategic partnerships, advancing thought leadership, and strengthening institutional capacity and ensuring financial sustainability. The plan continues to build upon the twin pillars of leadership and sustainable development. It recognizes that sustainable development is Africa's pathway to a resilient, prosperous, and equitable future, and that equipping the continent's leaders to realize sustainable development necessitates the adoption of a leadership development approach that responds to their evolving needs and expectations. The plan is aligned with national, regional, and global agendas, including Tanzania Development Vision 2050, the African Union's Agenda 2063, and the United Nations Sustainable Development Goals. Notable themes to shape its success include innovation, leadership development, inclusivity, green growth, and economic transformation. Honorable Minister, at this pivotal time, as we prepare to put our strategy into action, we remain steadfast to ensure that the Institute has the capacity to deliver outstanding services to senior and emerging leaders across the continent. The strategy requires a total investment of about $45 million, and we recognize that the development finance landscape is under pressure. Therefore, we are committed to taking innovative approaches to broadening our funding base, and we also invite stakeholders with mutual interests to join us in our pursuit of advancing leadership. Press the button, Mheshimiwa. Let the magic happen slowly, 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 slowly. Asante sana Mheshimiwa, unaweza ukaichukua. Asante sana, na hiyo ndio mpango mkakati wa taasisi ya uongozi 26 mpaka 31. Sasa nitaomba tuwasumbua tena high table kwenda kuchukua mpango mkakati kwa ajili ya kumwakampani mgeni rasmi na kupata picha ya pamoja. Suzana?
wote board members, Mama Mlawi pamoja na Balozi Milanzi, karibuni. Makofi mengi kwa ajili ya meza kuu. Asanteni sana. Asanteni, tunaweza tukarudi sehemu zetu za kuketi. Asanteni sana. Asanteni, tunaombeni turudi sehemu zetu. Brass band. Tunashukuru sana, na Balozi Sefue ndiye anayetufungia shughuli yetu ya leo. Karibu sana Balozi. Honorable Minister, distinguished guests, it's been a long day, but I think very worthwhile. It's a privilege and joy on behalf of the Board of Directors and Management of Uongozi Institute to deliver the vote of thanks at this 9th graduation ceremony for Uongozi Institute's long-term executive education programs. And let me begin by thanking you, Honorable Minister, for accepting our invitation to be the guest of honor at this event. As you rightly say, it's your first such graduation since you became our minister, and we thank you also for your inspiring speech. And thank you also for just now launching our new strategic plan, 2026 and 2031. And I'm glad to see that Honorable Dr. Yahya Nawanda is here, and he has promised us that we'll get the money to implement the strategic plan. Your presence here, Honorable Minister, and the kind encouraging words you have spoken at both events provide yet another demonstration of your interest and your support and commitment to the Institute and its efforts to advance leadership for sustainable development across the African continent. Asante sana, Mheshimiwa Waziri. Likewise, I thank you, Your Excellency Dr. Elsie Kanza, Tanzania's ambassador to the United States of America and Mexico, for your presence and for delivering such an outstanding and thought-provoking keynote address, which I hope has moved our graduates from their comfort zones and steered in them renewed dynamism for change and transformation as they return to their workplaces, especially those from the Women in Leadership program. I could see that as you were speaking. I'm not surprised at all at the level of confidence in the Institute and the passion of its mission coming from Ambassador Kanza's mouth. For, as you have heard, she comes a long way with Uongozi Institute, having served as a director in the very first board of Uongozi Institute that laid the foundation on which we stand today. So thank you very much, Ambassador Kanza, for finding the time to be with us and for your encouraging words.
Allow me, Honorable Minister, also to recognize and thank Mr. Juma Mkomi, Permanent Secretary in your office, for always being there for Uongozi Institute and for his kind remarks. And physically, he's not with us this morning, but I want to recognize and thank Mr. Mululi Mahendeka, Permanent Secretary, State House, for likewise always being there for Uongozi Institute. I do so knowing that he's with us in spirit, and he's well represented here by Neema, and I'm sure our gratitude will be duly conveyed to him. Without the enduring support we get from these two permanent secretaries, Honorable Minister, we wouldn't have been as successful as we are. But more importantly, I really liked your comment about the committee that looks at our affairs in Parliament. And here I really want to recognize Honorable Dr. Yahya Nawanda, Member of Parliament for Newala, to thank you and your chair and the committee for ensuring that we have what we need to deliver. And we are glad that you witnessed the launch of the new strategic plan, and you will be in Parliament during the implementation of this strategic plan. So please convey to the chairman and all members of the committee that we fully endorse what the minister is telling you, that give us the tools and we'll produce the leaders of tomorrow. Honorable Minister, this ninth graduation ceremony is premised on 15 years of Uongozi Institute and its role in advancing leadership for sustainable development in Africa. And in his presentation, the CEO summarized the major achievements of our institute during this period. And like him, I do recognize, however, that it would have been impossible for us to achieve so much without the clear and enduring support of the Tanzanian and Finnish governments. And I thank the two governments very much. I thank our partners and stakeholders, some old and some new, who are working so well with us in preparing and delivering these programs. Together, we have made Uongozi Institute a place of choice for leadership capacity development in Tanzania and increasingly across the African continent. And I think we should all be very proud of that. I thank you also, our partners, for always participating in our events. And in that connection, I recognize that all of you are represented here. I see Ms. Isabel Mignushi, Deputy Head of EU Delegation, Mr. The Deputy Country Representative for UN Women, well represented here, the Head of Development Cooperation from the Embassy of Finland, Ms. Pierre Sepula, I hope I pronounced Finnish well, Human Resource Administration from House Finland, Professor Mikko Lokenen, Professor of Practice, Aalto University, very long-term partners. And now, Ms. Jamie Bruce, Senior Associate, Learning Success, Yale School of Management. We really look forward to an enduring partnership because we already see, you can see from the faces of all of the young women, how proud they were to hold the Yale. And thank you all for your kind remarks this morning. Thank you very much. I need also to thank the employers that entrusted the capacity building of their potential leaders with us, and we hope we haven't let you down. In short, thank you all for walking with us along this journey, enabling Uongozi Institute to succeed so well during its first 15 years of existence. This, however, reminds me of a saying by the OG people of Ghana, and they say,
the salt will not say of itself, I have a pleasant taste. I repeat, especially for those non-Africans, it says, the salt will not say of itself that I have a pleasant taste. So proud as we are of these achievements, we are conscious and humble enough to acknowledge that it is you, our stakeholders, that can confirm what we are saying. And as we march into the new strategy and the future, we'll continue to look for feedback and for ideas for continuous improvement. Honorable Minister, Uongozi's executive education programs aim to develop leaders with a vision for inclusive growth and sustainable development. They underline issues of integrity, of ethical governance, of innovation, agility, and collaboration. And the goal is to equip graduates with the knowledge and skills to become real change makers. If you pass through our programs and you are not a change maker, we haven't succeeded. Because our job is to make you change makers, not only for your countries, but for Africa, fostering a united and inclusive approach to leadership. Honorable Minister, as we conclude this celebratory and heartwarming event, I'd like to take a moment to extend our heartfelt gratitude to everyone who helped make it such a huge success. I thank and congratulate the CEO, Kalari Singo, your management team, along with the event organizers for your tireless efforts in putting together this incredible event. Not forget our band. Congratulations, the band. From the planning stages to execution, your dedication and attention to detail have been remarkable. Your hard work behind the scenes that ensured that everything ran smoothly, and for all that, we are truly grateful. Of special significance, on behalf of the Board of Directors of Uongozi Institute, I warmly congratulate all the graduates in all our programs for your deserved success, and to wish you all the very best as you continue on your leadership journeys, confident that we have given you what it takes to succeed. And after listening carefully to the remarks delivered by representatives of the 4 categories of graduates, I have no doubt that this is indeed the case, that we have given you all what you need to succeed. What you do with this is your choice, and that of your employers, how they are going to use you. And all I ask you, don't waste what you learned here. For I certainly believe that you live with more than a diploma and a certificate, but that you are inspired, that you carry with you the needed momentum for transformative leadership. So go out there, transform, be strong, and be unforgettable. So that no one can ever overlook you. An African proverb says, a tree is strong because of its roots. And I tell you, by all means be proud of your diplomas and certificates because you have earned them. But cherish, above all else, the roots of character that I hope we have given you. The roots of character that I hope we have given you. For that is what will make you strong and transformative leaders. And you will note that I have not and will not use the word goodbye at all. And there's a reason for that. We don't have that word in the Uongozi Institute vocabulary. There's no such word as goodbye. We are so confident in the enduring relationships that we build with those
who pass through our hands that we believe you will not want to disconnect from us. Our hands remains outstretched. You are always welcome. Remain engaged with what is happening at Uongozi. Be our good ambassadors out there. And don't forget to be active participants in the alumni network. And with that, once again, I wish you all the very best and thank you for your kind attention. Asante sana balozi, tumpigie makofi wakati anashuka. Tunashukuru sana kwa salamu za mwisho, na hapa ndo tumefika mwisho wa sherehe yetu, na kwa heshima kabisa naomba meza kuu tuweze kusimama na kamati ya VIP iweze kuwasindikiza meza kuu wakati wanaondoka. Nashukuru sana. Asante sana, na matangazo mawili kwa mtu ambaye